வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம் நண்பர்களே. வணக்கம் பேக். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். நண்பர்கள் எல்லாம் லைக்கை போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ். என்னையா 2.8K அடிக்க போற கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி தான் அவ்வளோதான் ப்ரோ. நம்ம தான் ப்ரோ இனிமே தான் அவசியம் ப்ரோ. கொஞ்ச நாளா நீங்க ஆக்டிவா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நண்பர்களே, இன்னைக்கு நம்ம டார்கெட்டை ரீச் பண்ண வேண்டிய நேரம். என்னன்னா, ஆஃப்லைனில் டிவிஷன் 1 அடிச்சிட்டேன். அடித்ததும் இல்லாமல் ஒரு 60 பாயிண்ட் ஏற்றி வர வச்சுட்டேன். இன்னைக்கு டார்கெட்னா 1950 மேலே போனோம். தான் இன்னைக்கான டார்கெட்டு. எனக்கு செம வேலை இருக்குது. இப்போது கூட ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன். அப்படியா தலையா? சம்மர் டைம் நாளைக்கு கிளம்புறேன் நெதர்லாண்ட்ஸ். என்ன ப்ரோ சொல்ற? நாளைக்கு போறியா? ஐயா, போயிட்டு ரிட்டர்ன் இல்லையா? இல்லை அங்கே தானே அதுமாரி ஃபுல்லா? என்ன கதை? ஒர்க் கிடைச்சிருச்சா ப்ரோ அங்க? அங்கதான் ஏய்யா தான். ஓகே, இல்லை மாஸ்டர்ஸ். ஓ ரைட்டு ப்ரோ. மாஸ்டர் டிகிரி நெதர்லாண்ட்ஸ் மாதிரி. நிறைய பேர் அபுமே அங்கே எடுத்துட்டு இருக்காங்க போலையா ப்ரோ? நாளைக்கு தான் எனக்கு வருது அபு. டுமாரோ ஒன்லி ஐ எம் கெட்டிங் அபு. நாளைக்கு அபு ரிவ்யூ இருக்கு நம்ம சேனல்ல. போட்டு வெளுன்னு வெளுத்தா லைவ் வீடியோவும் போட்டுறேன். அபு மியாங் அபு ப்ரோ. சப்ஸ்கிரைபர் அலர்ட் வருதா ப்ரோ? மேலே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மேலே ரொனால்டோ வரா புள்ளையா? வந்துதா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி? வை சோமேனி காயின் ஈவெண்ட் ப்ரோ. காயின் ஈவெண்ட். என்னையா டிவிஷன் ப்ளே பண்ணுறேன்னா காயின் மேட்ச் ப்ளே பண்ணுற? ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு எப்பயுமே நம்மளுக்கு காயின் ஈவெண்ட் தான் ப்ரோ. காயின் ஈவெண்ட்டு மொதல் மேட்ச்சை முடிச்சுட்டு மங்களகரமாக டிவிஷன் ஆடுவோம். எடுத்த உடனே டிவிஷன் போனால் நம்மளை அடி அடிக்கிறாங்க ப்ரோ. ப்ரோ வீக் ஃபுட்டே இல்லையா ப்ரோ சுவாரஸ்க்கு? என்ன ப்ரோ இப்படி அடிக்கிறான் லெஃப்ட் ஃபுட்லேயே? கமெண்ட்ரி அண்ட் கேம்ஸ் ஒன் கேட்கல. ஓ தோற கொஞ்சம் லைட்டாக கோலர் ஆகிட்டுக்குது. அந்த சப்ஸ்கிரைபர் அலர்ட் மேலே வருதா ப்ரோ? அந்த ரொனால்டோ வராப்புலையா சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணா? இப்போ தான் வந்துதா அந்த மாதிரி? இப்போ தான் செட் பண்ணேன் அதை. ரொனால்டோ ஷூ போடுவாப்புல வந்துதா இப்போ ஏதாவது?
போத் லைவ்லயும் வர மாதிரி தான் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஏய் டிடி போட்டா என்னடா அவன்? ஹாய் சந்துரு ப்ரோ, என்ன எவ்வளோ சீக்கிரம்? ஒரு 10 நிமிஷம் சீக்கிரமாக வந்துட்டேன். லேட்டாக வந்தாலும் 10 நிமிஷம் லேட்டுன்றீங்க, சீக்கிரமாக இருந்தாலும் ஏன் ப்ரோ 10 நிமிஷம் லேட்டுன்றீங்க? என்ன ப்ரோ அப்புறம் ஒரு மனுஷன் என்ன தான் பண்ணுறது? இல்லையா இப்போ வரலையா? செட் பண்ணனே ப்ரோ வர்றதுக்கு. எனக்கு புரியலையேங்க. கேம்ஸ் வண்டி போகிறதா? Kunde. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. வருது. Now it's Roberto அதான் Carlos. கொஞ்சம் லைட்டா கொஞ்சம் கோலா ரைட் இது. சோமனி ஸ்டாப்பர் பேக்ல செம்மையா ஆடுறான். Suarez showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Creole getting this one clear. ப்ரோ யார் வரா தேர்ஸ்டே? என்ன கதை? தேர்ஸ்டேக்கு தான் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா யார் வர போறானே தெரியல. என்னன்னு தெரியல, வர வர மெஸ்ஸி பயங்கரமா ஆடுறான் ப்ரோ. மெஸ்ஸி ஒரு மாதிரி இருக்கான் தெரிஞ்சு. பேக்கை கார்டை வந்து நல்லா டியூன் பண்ணியிருக்கானு நினைக்கிறேன். மெஸ்ஸி கார்டை செம்மையா இருக்கு. மெஸ்ஸி கார்டை ஆட ஓ ஃபிட்னஸ் நம்மளுக்கே காட்டுறாப்புலையா? ரைட்டுப்பா, ஓரமாக போய் பண்ணு ஃபிட்னஸ். அது ஒரு நல்ல கேள்விதான். பட் 5 days இன் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நல்லா ப்ளே பண்ணுறேன். தீபக் தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் யர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட். ரெகுலராக வாங்க, உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. ஸ்வாரஸ்னா லெஃப்ட்லேயும் பிளிட்ஸ் அடிக்கிறான். நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். இப்போ தான் லெஃப்ட்டில் போட்டு பார்த்தா லெஃப்ட்லேயும் அடிக்கிறான் பிளிட்ஸு. அப்படியே எங்கள் அப்பான்ற மாதிரி இருக்கு. Suarez have no big foot. So we're off again. So neither side has yet broken through. Edmilson. This is a promising build-up. Yeah. டாப் ட்ரிக் போடுவான்னு பார்த்தேன். Aubameyang makes a dash for it. And this is Luis Suarez. He's had a shot. நீ F2 you pay to win player யா bro, but எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கா அக்கௌண்ட்டுக்கு? சொல்கிறதுக்கு இல்லை ப்ரோ. இது ஒரு இதில் போயின்னு இருக்கு, கணக்கு பண்ணுறதில்ல. இல்லை முக்கால்வாசி கார்டு நீங்கள் நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணி எடுத்துருவேன் பார்த்துமே. நான் வந்து இதில் நிறையா லக்காக எனக்கு கிடச்சிது ப்ரோ. இல்லை நீ நிறையா கார்டு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு 900 செகண்ட் 900 அந்த மாதிரி தான் நிறையா கார்டு எடுத்துருப்பேன். நான் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணேன்னா மெஸ்ஸிக்கு தான். லாஸ்ட்டாக அந்த மெஸ்ஸி அண்டு எம்பாப்பே, இந்த பீட்டர் செக் பேக்கு, அதுக்கு மட்டும்தான் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பேன். மிச்சம் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மிங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு 900 2500 காயின்ஸு அந்த மாதிரிலே எடுத்துட்டேன் எல்லாமே. அவனுக்கு பாஸே போடல, ஆனால் எம்பாப்பேக்கு பாஸ் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஒரு 50 காயின் வாங்குறது எவ்வளோ கஷ்டப்படுறதாகுதுப்பா.
அடா செலிப்ரேஷன்னா போடுற டோர்பியா That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. Barcelona penetrate first. It is a truly precious lead. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட் சைடா போட்டா தான் நல்லா இருக்கு போலப்பா ரைட்டா போட்டான்டா Your impression so far, Jim? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Great vision, brilliantly cut out. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Oh, some astute defending there. Threads one in, and this is Luis Suarez. And it's Luis Suarez. அடங்கொத்த டே ப்ரோ எப்படி ப்ரோ சுவாரஸ் இவ்வளவு கேவலமா போட்டான் அந்த பால ப்ரோ யார நம்பதுனே தெரியல தாசரான்ற மாதிரி பண்ணிட்டான் ப்ரோ சுவாரஸ் பாவி ப்ரோ என்ன ப்ரோ சுவாரஸை நம்பினதுக்கு முடிச்சு விட்டான் ஓ என்னையா திருவது சுவாரஸ்க்கு பாசிங் கம்மிடா 1000 தான் இருந்தாலும் அவன் அப்படி பண்ணலாமாங்க இதுவும் 1-in-1 எவ்வளோ இயர்ஸா ப்ரோ ப்ளே பண்ணுற பெஸ்ட்டில் ப்ளே பண்ணி பெஸ்ட் டைமில் வந்து என்கிட்ட மொபைல் இல்லை ப்ரோ நான் பெஸ்ட் டைம்லனா நான் சின்ன பையன் நான் ஸோ நைன்த்து கூட இல்லை 11th 12th படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா என்கிட்ட மொபைல் இல்லை நான் காலேஜ் வந்தோடனே தான் ப்ரோ ஃபோனே வாங்கினேன் இது கரெக்டாக அந்த eFootball ஏதோ நான் டைம் ஆனால் 5 இயர்ஸாக ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ ஒரு 50 காயினை உருப்படியாக வாங்க விட மாட்டேறானு ப்ரோ வெறியாது ரவுண்டா ஒரு 2000 காயின் வைக்கலாம்னு பார்த்தா அவன் மெயின் டீம் பாரியா எப்படி இருக்குதுன்னு it hurts that bit more. I mean, you can do all the right preparations and still end up எல்லாரும் தெரிஞ்சு மார்டினஸ்க்கு மாறிட்டு இருக்கானே நினைக்கிறேன். I don't think they'll be going out tonight. ப்ரோ ஷூ வருதா இல்லையா ப்ரோ மேலே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் ஷூ வருதா இல்லையா ஷூ வச்சேன் ப்ரோ நான் ஏன் ஷூ வரமாட்டேங்குது போயிட்டு நான் ஷூ வச்சேனே நான் ஏன் வரல ஷூ ஏன் வரமாட்டேங்குது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் ஷூ வரணும் ப்ரோ ஷூ வரமாட்டேங்குது நாளை ரொனால்டோ ஷூ போடுவார் சரி நண்பர்களே லைக் ஸ்டார்ட் த டிவிஷன் நீங்கள் டார்கெட் வந்து 1950 ப்ளஸ் போனோம் அந்த இன்னைக்கான டார்கெட் இன்னைக்கு அடிக்கிற அடியில் கட்ட தெரியுது கொட்ட தெரியுது தான் நீ துப்புனா தொடச்சிக்குவேன் லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரு ஆப்போ வந்தாயா ரேங்கை பாரு 3-1 அடிச்சிருக்கனா 936 ரேங்க் ஃபைனல் ரேங்கிங் 936 ஃபைனல் பேட்ச் வச்சுருக்கான் இவனை போட்டு பொலம் பொழந்துட்டேன் 3-0ன்னு சொல்லிட்டு 70th மினிட் வரையும் அதுக்கப்புறமா ஒரு கோல் திருப்பிட்டான் F2P தான் பட் ஆனால் அவன் பேட்சுக்காகவே அவன் பயங்கரமாக ஆடினான் அந்த மேட்ச் ஆனால் போட்டு செம்மட்டி அடிச்சு விட்டேன் ஆனால் இது ஏன் இதே மாதிரி என்னால் ஆன்லைன் லைவில் விளையாட முடியல தான் தெரிய மாட்டேங்குது இவன் இப்போ ருமினிகா வச்சு பிரிச்சிருக்கான் ருமினிகா ஸ்டாட்ச் பார்த்தோன்னா 2660 கோல்ஸ் பார்த்தோன்னா அதே 2600 வச்சுருக்கான் அசிஸ்ட் 400 ஆனால் இந்த மேட்ச்சும் அவன் ஆடே உள்ள 2-1ன்னு சொல்லிட்டு ஜெயிச்சான் அந்த மேட்ச் பக்காவான டீம் வச்சுருப்பான் லாஸ்ட்டில் 3-0ன்னு ஒருத்தர் அடிச்சிட்டான் வேறு ரகம் வின்ஸ்ட்ரீக் வந்து 2-2 போயின்னு இருக்கியா என்ன ஆஃப்லைனில் ஃபுல் கேம் பிளேவா ஆயா வேறு என்ன வேலை இருக்கு
பாய் கோஸ்டா வாங்கினாங்க. கோஸ்டா வாங்கணுமா? ஏன் ப்ரோ ஹசார்ட் பேக் சொல்றீங்களா? நான் வந்து ருமிக்கு தான் ப்ரோ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வெயிட்டிங் ஃபார் ருமி. ருமி வந்தா எடுக்கலாம். பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ் நம்மளுக்கு செட் ஆகாது தலைவா. நான் வந்து ஃபுல்லாக கோல் பூச்சரு யூ பை கோஸ்டா. ஓ வாங்கிட்டியான்னு கேட்குறேன். நான் வாங்கலை ப்ரோ. என்னன்னு தெரில. இன்னைக்கு வந்து ஒரு பீக் கான்ஃபிடென்ட்டோட வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு லைவுக்கு. ஆஃப்லைனில் ப்ளே பண்ண அவருக்கு அப்செட்டு பண்ணிட்டார். அது வந்து அப்செட் பண்ணிட்டாரு. பட் ஆனால் 1000 ரூபாய் சேலஞ்சை வந்து 500 ரூபாயா மாற்றிக்கிறேன் ப்ரோட்டர். சரி நம்ம எப்படி இருந்தாலும் புஷ் பண்ணுறது தானே. 1000 இருந்தானே 500 இருந்தானேன்னு சொல்லிட்டு சரி பரவாயில்ல ப்ரோ அப்படின்ட்டேன். பட் ஆனால் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீங்கள் ஈஸியாக அடிச்சிருவீங்க ப்ரோ, நீங்கள் ஆஃப்லைன்னா ஆன்லைனில் அடிக்கிறது தான் ப்ரோ கஷ்டம், நீங்கள் ஆன்லைனில் அடிங்க ப்ரோன்ட்டு. ஆன்லைனில் அடிக்க முடியாது. ஆனால் போடுற ஸ்ட்ரீம் டைமே நான் வந்து 2 hours தான் போடுறேன். 2 hours வந்து எல்லா மேட்சும் நம்மளால் நம்ம ஒன்றும் பயங்கரமான பிளேயர் கிடையாது. ஆடுவேன் அவ்வளோதான். எல்லா மேட்சும் ஜெயிக்க முடியாதுல்ல. இப்போ நான் 2200+ பாயிண்ட் போயிட்டேன்னா ஒரு மேட்ச் தோத்தாலே 40-35 மைனஸ் ஆகும். ஆனால் ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சானா 15, 14, 12, 6, 7 அப்படி தான் ப்ளஸ் ஆகும். மைனஸ் தோத்தா ட்ராப் பிடிச்சாலும் மைனஸ் ஆகும். அப்போ நான் விட்ட பாயிண்ட்டை பிடிக்கணும்னா திருப்பி நான் 3-4 மேட்ச் ஜெயிக்கணும். நான் போடுற லைவ்லேயே 10 மேட்ச் 8 மேட்ச் தான் ஆட முடியும். அதில் திருப்பி 4 மேட்ச் ஆட்டோன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாதுல்ல. அதை சொல்லி பார்த்தேன், அவர் கேட்கல. சரி ப்ரோ அப்போ நீங்கள் ஆஃப்லைனில் புஷ் பண்ணுற மாதிரினா 500 ரூபா தான் ப்ரோனாரு. சரி ப்ரோ ஓகே ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்ஸ்னாலே அது பிசி தான். வாங்க கிருஷ்ணா. காலேஜா ப்ரோ? நீ காலேஜ் முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. காலேஜ் முடிச்சுட்டு 2 years ஆக போகுது. So that's got things underway. Well, for me, Jim, this one was always going to be about just one man. Always has been, always will be. Zlatan Ibrahimovic. Yeah, guy seemingly unbound. போட்டு நசுக்குறானே எம்பாப்பேவா. Nothing is impossible, or perhaps it should be impossible as nothing. Precisely. So to all that are with us, welcome to Zlatan. Cristiano Ronaldo! வாங்க இந்திரன் ப்ரோ வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. Can you explain Fox in the box play style? அந்த play style தான் ப்ரோ play style. Fox in the box அந்த நேம்ல இருக்குல்ல. E box உள்ள வந்தா அவங்க ரொம்ப அக்ரெசிவா இருப்பாங்க. அதுதான் Fox in the box. வட்டத்துக்குள் நரி. And it's Cristiano Ronaldo. That's a super give and go. Pull it. And here's Ibrahimovic. Just eases him off the ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. And here's Cristiano Ronaldo. Pull it. Played out wide. And this is Pull it. Big chance! Goal now it's a race for the ball. Stam herring after the ball here. No change to the score. 0-0 it remains. Bullet, renowned for his long-range shooting. அந்த இடத்துல ஆக்ஸலரேஷன் தான் ப்ரோ கம்மி பண்ணனும் பாக்குறேன் பட் முடிய மாட்டேங்குது. Ronaldo has the space to scheme. லாட்டா நம்பி போட்டான் அத. Pirlo. And it's Roberto Carlos. And it's Roberto Carlos. Stam. Half an hour played now. And here's Hullet. Roberto Carlos. There will be a throw-in. வெளியே இருந்து பாஸ் வாங்கி வாங்க ப்ரோ. கேபிஒய் சாட்ஸ் வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. கேபிஒய்னா என்னது ப்ரோ? கலக்க போகுது யாரா? Stood up well to him there. The ball's gone astray.
Stan to Messi. Ibrahimovic. Bullet is always looking to break lines. Company defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Mbappe. He's dribbled past his man. Oh, he's having a goal! அது ஸ்டன்னிங் எடுத்தா பின்னாடில இருந்து வந்துருவான். நாள நார்மல் ஷாட்டே போலாம். Mbappe clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Oh, good read. That was well played, well stopped. And that is the end of the first half. ஓ அது கேஒய்பியா ஓகே 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 சாரி ப்ரோ still yet to be breached. They rather cancel each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think they can be very happy with the flow of the game. புலிட் மாமாக்கு ஸ்பேஸே தர மாட்டறானே. Very nicely. They're creating opportunities too. They must need to find a way. கலபார டீம் வச்சிருக்கான். இன்னும் அவன ஒரு ஷாட் எடுக்கல ப்ரோ நானு. 3 at the back ஆடுறான். மக்களே புதுசா நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாருங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருந்தா ஒரே ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க. 3K ஃபேமிலி போலாம் நண்பர்களே. 1900 தெரியுது. நானே இன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்ல கான்ஃபிடென்ட்டா தான் வந்திருக்கேன். கேம் பிளேல கொஞ்சம் லைட்டா சேஞ்சஸ் காமிக்கிறேன். செக்கு தான் ஜிகே. இல்லை நானும் கீப்பருக்கு நல்ல ஷாட்னா எதுவும் எடுக்கலையா. அது வந்து நான் ஸ்டன்னிங் எடுத்தால் பின்னாடிலேருந்து டப்புன்னு வந்துடுவான்னு சொல்லிட்டு நார்மல் ஷாட் போனேன். இல்லை ஸ்டன்னிங் தான் எடுத்துருப்பேன். ப்ரோ உன்னோட ஃபின்ட் கமாண்டு டைப் ஸ்மார்ட் ஆர் ஸ்மார்ட்டு தான் ப்ரோ வச்சுருக்கேன். So let's get the ball rolling. Sporting have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. It's Cristiano Ronaldo! அப்பா ஆஃப் சைடு நான் கூட விசில் அடிக்கிறானே பெனால்ட்டியான்னு பார்த்தேன். ஒரு நிமிஷத்துல பயந்துட்டான்னா பெனால்ட்டி கொடுத்து முடிச்சு விட்டுருவானான்னு. Sporting come out this half somewhat altered. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. And it's Hullet. Real chance here. And he shoots! And it's a goal! குலிட் ஏதோ போனா ஓடி வந்துட்டான். பெனால்ட்டின்னு நினைச்சேன். ஐயோ பிசி ஃபாபியோ வச்சு 4-2 விளையாண்டா டிஃபென்ஸ் பிரேக் ஆகுதுயா. இன்னும் அட்டாக் டிஃபென்ஸ் செட் பண்ணல. அது வேஸ்ட் ப்ரோ. ஃபேபியோ நிரிஃப் பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ. ஃபிசிக் இப்படி போடுறான் அப்பா. இப்போ மேனுவல் சுவிட்சிங்க்கு இப்படி ப்ரோ அடாப்ட் ஆகுறது அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ப்ரோ. அது மேனுவல் சுவிட்சிங் கண்டிப்பாக டைம் ஆகும். Madrid have taken the lead. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed because we have a very different game on our hands now, Peter. And here's Mbappe. Mbappe going face-to-face with his great rival. Well, Peter, just see here how a lot Let's of the attacking bro. players aren't dropping back anymore. Running out, and that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. That's going across goal. Mbappe! And he was there to get a vital touch. Mbappe is offering a right smile there. Naya, Cap Fabio. Well, look, அவ்வளவுதான் அது டைம் முடிஞ்சு. advantage and it's time for them to use it. Substitution for Sporting, number 10. இதுக்கு அங்க ஃபேக் எம்பாப்பே நார்மலா அடிச்சாலே அது அவன் காலில் தான் போவோம். ஃபேக் ஷாட் எடுத்தா கீப்பர் நவுருவான்னு பார்த்தா டிஃபெண்டர் 2 பேர் டப்புன்னு ஃபால் பேக் ஆயிட்டாங்க. ஐயோ உசாராயிட்டான் ப்ரோ. Played it short and this is Cruyff. Cruyff's cross.
Not pretty, but it gets the job done. Vieira. Well, that's certainly more like it. They can't pressure let the intensity குடுக்குறானா drop இல்ல now, Peter. This is a மேட்ச really பாடுறானானே front-footed தெரிய approach. மாட்டேங்குது. They just need to sort out their end product, and quickly. And he's picked it up out wide. That's good மஞ்சாபி play. நிக்கிறான். And it's Pirlo. வா. ஸ்டாம் காலி. Sporting truly விடவே seem மாட்டேன் to be நானும் at loggerheads in trying to sort பாஸ் this போறதுக்கு out. Is பாக்குறேன். it the passing or the movement that's the problem? நிக்கிறான் I அப்படியே. think both. Well timed, excellent interception. Sporting really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Oh, terrible pass. Now who's going to be first to this? He's having a shot! வேற எல்பிசி மேனேஜர் நானே இவனை வச்சு தான் போடுறேன். அவன் பேர் என்ன? மார்டினஸ் ஓல்டு லாங் பால் கவுண்டர் அவரை வச்சு தான் ஆடிட்டு சரி டென்ஷனாரா வியாரா துராம் மேல புஃபான் என்னடா பண்ற அப்படின்றான். அந்த லைன் யார் ஆடுறா? நீ தானே ஆடுற, எங்க போன அப்படின்னு ப்ரோ காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்ற மாதிரி. எனி சேஞ்சஸ்? புஃபான் என்ன பண்றான்? புஃபான் ஏதோ பண்றான். மார்டினஸ் ஓகேவாயா? நல்லா பண்றான் ப்ரோ, சூப்பரா பண்றான். நீங்க என்ன ஆனாலும் டென்ஷனே ஆகக்கூடாதுன்றீங்க. ஏன்னா டென்ஷன் ஆனாதான் லாஸா ஆகிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து காம்னஸ் ஒன்லி காம்னஸ் இன்னைக்கு. Terrific effort! And it's in! ப்ரோ நெக்ஸ்ட் ஒன் மேனேஜர் கம்மிங் தெரியல ப்ரோ. ஜிடான்னு சொல்றாங்க, இது ஏதோ சொல்றாங்க. என்ன ஒர்க்கு ப்ரோ பண்ற? இன்னும் சொல்ற மாதிரி எந்த ஒர்க்லையும் ஜாயின் பண்ணல ப்ரோ. ஜாயின் பண்ணா சொல்றேன். Things starting to look very comfortable. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with... Ferran Torres! Now that's a real chance mode is on. Well, it wasn't to be this time, but that should add to his level of confidence, something they can really do with at the moment. It's their second corner of the game. Oh, great leap! This will be one frantic ending. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. Mistakes. Mistake. Fuck. Sporting give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, the mindset has changed. Now they need to find all the courage they can get. And here's Cruyff. Nice control, delivered low. That's just playing it safe and simple. A heavy challenge. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Pressure போடுறான் ப்ரோ, பயங்கரமா போடுறான் ப்ரோ. நானும் இதே மாதிரி தான். What a corner using or something. Corner na. Alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. No, the trick is checking VC team checking opportunity. இது வேற செக்னு நினைக்கிறேன். Extra pressure in front of their own fans that caused a nervousness and tension. அது பாரு, அவன் வந்து பொசிஷன் நான் தான் 61% வச்சு ஆடி இருக்கேன். 5 ஷாட் ஆடி இருக்கேன், 5மே ஆன் டார்கெட். அவன் 5 தான் எடுத்திருக்கான், 4 இது கீப்பர் 3 சேவ்.
77 பாஸ் 67 சக்ஸஸ்ஃபுல் பாஸ் இன்டர்செப்ஷன் எல்லாமே நான் தான் அதிகமாக வச்சுருக்கேன். டேக்கில் 50. நான் கீப்பர் அந்த க்ளோஸ் இதில் 3 சேவ் எடுத்து போட்டேன். அதே செக்கு தான் ப்ரோ வச்சுருக்கான். அந்த செக்கு அதுதான் அந்த அவன் கரெக்டாக நான் ஸ்டன்னிங் எடுக்கும் போது ப்ரெஷர் போடுறானா, அதனாலே அந்த கரெக்டாக என்னால் இது பண்ண முடியல. குட் கேம் அவ்வளோதான். நான் நல்லா ப்ளே பண்ணி தோற்றுருக்கேன் அவ்வளோதான். உங்ககிட்ட இருக்க செக்கு தான், அதுதான் அந்த செக்கு தான். 28 பரவாயில்ல. அந்த குலீட்டு கோல் தான் எப்படி போச்சுன்னே தெரில. அதுதான் புரியாத புதிராக இருக்கு. ஃபிசியாலிட்டி துராம தாண்டி ஓடி வந்தான்ப்பா, அதான் ஒன்றுமே புரியல. வருதா மேலே வருதா சூயி? இப்போ ஜஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப்டுன்னு வந்துதா? இவ்வளோ நேரம் அதான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். சப் என்ன CR7 வருதியா? நைஸ். ஓ வருதா? சூப்பர் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ வாங்க தலைவோ இஸ்டால் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, ஸ்மால் ஃபேன். வாங்க யாசர் ப்ரோ. நண்பர்களே, மெம்பர்ஷிப் டோர்னமெண்ட்டு கிறிஸ்டியானா செலிப்ரேஷன் அதுதான் ப்ரோ. அது இப்போதான் செட் பண்ணேன் எல்லாமே. சூப்பர் சாட் யாராவது பண்ணிங்கன்னா வேற ஒரு இது வரும். யாராவது பண்ணுங்க, அது குரங்கு வருதான்னு பார்ப்போம். ஒரு இது ஒன்று செட் பண்ணேன். மியூசிக் எதாவது வருதா? சூன்ற மாதிரி எதாவது வருதா? சத்தம் சவுண்டு வரலையா? இல்லை வெறும் கிறிஸ்டியானா மட்டும் தான் வரலையா? ஏன்னா ஷூவும் செட் பண்ணேன். கமான் மக்களே, 22 பேர் பார்க்குறீங்க. யாரும் லைக் போலியா? லைக்கை போட்டு பாருங்க. அப்போ பக்கா F2P அப்பா. என்ன ப்ரோ என்ன ஆச்சு? தலைவா, அதான் நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் டோர்னமெண்ட்டு வின்னர்யா நம்ம யாசர் ப்ரோ. மெம்பர்ஷிப் டோர்னமெண்ட் சொல்லியிருந்தால, நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா மந்த்லி மெம்பர்ஷிப்பு டோர்னமெண்ட் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தால, அதை வந்து நம்ம யாசர் ப்ரோ தான் இந்த சீசன் 6 இது யாசர் ப்ரோ தான் வின் பண்ணியிருக்காப்புல. லைவ்ல கவர் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். பட் ஆனால் நிறைய பேர் கொஞ்சம் வேலையாக இருந்ததுனால ஆஃப்லைன்லேயே முடிச்சிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து லைவ்ல பண்ணலாம். ராகுல் ஹாய் ப்ரோ, நான் தான் லாஸ்ட் மேட்ச்சு உங்கள் கூட ப்ளே பண்ணேன். குட் கேம் ப்ரோ. உங்கள் யூசர் நேம் பார்த்து சேனலுக்கு வந்தேன். கீப் ராக்கிங். தேங்க்யூ ப்ரோ. பட் ஆனால் எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு காண்டுனா, நீங்கள் ஜெயிச்சதுனா எனக்கு ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. அதே செக்கு தான் ப்ரோ நானும் வச்சுருக்கேன். பட் ஆனால் அந்த செக்கு எனக்கு அந்த மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டேறான். அது என்ன ஏதாவது பிபி எதாவது இருக்கா? போட்டிங்களா இல்லை என்ன கதை? அது மட்டும் சொல்லிட்டு போங்களேன் எனக்கு. ஏன்னா என் செக்கை பார்க்க எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது. நீங்கள் வச்சுருக்க அதே செக்கு தான் நானும் வச்சுருக்கேன். எனக்கு பர்ஃபார்மே பண்ண மாட்டேறான் அந்த செக்கு. இந்த புஃபானை போட்டு ஆடலான்னு பார்த்தா புஃபானை ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான். மச்சி ஏஎம்எஃப்ல ப்ளே ஸ்டைல் ஆஃப் ஆகிறியா? தேங்க்யூ. ஓபி. CR7 கான் ரிட்டையர்டு பாத்தியா? பிசி பார்த்தேன். Sporting finding themselves unexpectedly behind. Oh, really cute. What a lovely series of passes. And it's Vieira. And here's Hullet. Oh, it's hit the post. And it's been given away. Oh, that's fabulous. Messi. He's going for goal. And he was there to get வாங்க ஹபிபி ப்ரோ, வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம். You can't ask for much more than that. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. போஸ்ட் நாயகன் குலிட். He has kept it out somehow. Stam is offering a wry smile there. Corner number 2 then. And it's been taken short.
And now they can spring out of defence. And here's Mbappe. Sabashlai. Well, that is good. Super running, sharp trick. movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Sporting are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Hullet, renowned for his long-range shooting. And here's Cristiano Ronaldo. He's being urged to shoot. Great chance! அந்த கீப்பரோட இத மாத்திட்டு இருக்கானுங்க bro. இப்ப நான் வந்து 1v1 சேவ்னா சாம எடுத்து போறானே. பாத்தியா கீப்பர் என்ன பண்ணானே? இதுவே பழைய இதுவா இருந்தா அதெல்லாம் விட்டுட்டு இருப்பான் bro. எனக்கு என்னன்னே புரியல. ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான் ஸ்மைக்கிள். இதெல்லாம் வந்து என் புஃபான் கிட்ட அடிச்சா உடுறான். பட் ஆனா இந்த ஸ்மைக்கிள்லாம் எடுத்து போறான் எல்லாத்தையும். Don't know why. Stam. Vieira. And here's Mbappe. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Hullet. Whistle's gone, that's a foul. New attack defense role update நிறைய fold card Peter Schmeichel for you. Hope you. Passing to jump 8 GK1. இந்த ஒரே நிமிஷம் bro நான் next match போட்டு பாப்பேன். வாங்க யாசின் bro வணக்கம். ஒருத்த அந்த ஸ்மைக்கிள் எல்லாமே பிடிக்கிறான். Roberto Carlos! Corner number 3 coming up. And he's heaved it away. And now a sudden chance to counter. Now it's Cruyff. He is through here. Cruyff! It is a fantastic goal. Sumptuous finish, an absolute joy. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. That is lovely, finished with amazing expertise. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Paris Saint-Germain are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be... Big chance! And a neat finish! And on the stroke of half-time, a priceless goal. என்னையா பேலன்ஸ் நாமினல் ஃபினிஷிங் மொமெண்டம் லோ இது பினாமினல் பாஸ் தானேயா அப்புறம் எப்படி அந்த மாதிரி அங்கே பாரு ப்ரோ நான் தான் 7 ஷாட் எடுத்திருக்கேன் 5 டார்கெட்டு பட் அவன் 2 கோல் அடிச்சிருக்கான் எல்லா மேட்சும் இதே மாதிரி தான் ப்ரோ அது கீப்பர்ஸ் வந்து எனக்கு ஏதோ மங்குட்டு மாதிரி பண்ண நான் கேவலமாக அடிக்கிறேன்னா இல்லை எனக்கு உண்மையாலே மங்குட்டு மாதிரி தான் பண்ணுறானுங்களா ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது ஓ என்னன்னா இது எனக்கே புரியல இதுதான் நடக்குது. So that was the first half and we will be back with the second half shortly. மௌனம் பேசும் மொழி கூட அழகடியாயுள் நேகமது போடி ஆல் டைம் பெஸ்ட் ஜிகே இன் eFootball பீட்டர் ஸ்மைக்கிள் தான் இதில் மாற்று கருத்தே இல்லைண்ணா சத்தியமாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்மைக்கிள் மாதிரி யாருமே கிடையாதுன்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுதுன்னு இது ஏதோ பண்ணுறான் அவன் டீம் வேற மங்குட்டு மாதிரி தான் இருக்கு. F2P டீம்யா வந்து நல்லா கேம் பிளே சூப்பராக இருக்கு பட் ஆனால் அவன் ஜிகே தான் அவனை சத்தியமாக காப்பாற்றணும் இல்லை 4-5 கோல் வாங்கியிருப்பான். And here's Inzaghi. Dealt with nicely by the defence. And this is Torres. Sporting do look as though they've made a half-time change here. Well, I think it's the perfect time to make a change.
Pirlo demonstrating his defensive quality there. Oh, that's delightful. Cruyff. Gullit did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Looking to play him in. அபாஷ்லா எங்க ப்ரோ ரைட் பேக் ஆறானா என்ன கதை ஷாப்பர் பேக் மாதிரி ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான். Intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Goes for a shot! He's done very well to அப்கமிங் வாண்டர்ஸ் நல்லா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். புஃபானுக்கு அவேர்னஸ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு ரிஃப்ளெக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணு பிசி. ரிஃப்ளெக்ஸே 100 இருக்கு ப்ரோ. இதுக்கு மேல எங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணனே புரியல எனக்கு. ப்ரோ அந்த F2P தான டென்ஷன் ஆகுது. லாஸ் தான். ஊத்தி ஒன்னு வெய். ஏகே பயங்கரமா பண்றான். அவன் தான் மேன் ஆஃப் த மேட்ச். Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Paris Saint-Germain appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Gets his head on it! It's run loose. Who's going to get there? ஆப்போ இதுல 1 பாயிண்ட் நெட்வொர்க் தான் வச்சிருக்கான். அதான் எனக்கு புரியல. அதுதான் ப்ரோ கொனாமி. தட்ஸ் கொனாமி. He's there to retrieve it. Now it's Mbappe. அதுதான்லே வர்கீஸ். Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And he was quick to react. Sporting really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Well, he got rid because he was under pressure. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And here's Aguero. This looks promising. Torres purring through the gears. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Challenge just a bit on the firm side. அண்ணையா ஹெட்டிங்லாம் இப்படி சேவ் எடுத்து போடுறான். அவ்வளவுதான். வாங்க ப்ரோ மனோஜ் ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். வெரியா இருக்கு ஜிகே. அப்போ Can they get him away? Oh, he had to make that, and he did make it. அவன் வச்சிருக்கிறது F2P பேட்சோ. பட் எப்படி இப்படி பண்றான்னு தான் எனக்கு புரியல. Urgency here. The ball has to get to the other end much faster. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. They knocked and knocked, but there is time for no more. எப்படி இந்த மேட்ச் நான் லாஸ் ஆன நினைக்கவே புரியல. 10 ஷாட் 7 டார்கெட். Ultimately decided by just the odd goal. I don't know how. 7.5 rating. Super bro, well played. Reflections. Well, Peter, this was probably more slugfest than a game of football. But எல்லாம் F2B. Super bro, well played. A game that was constantly on the edge as both sides. அரொரே கையோட வாவிரல் பார்த்தேன் நானே வேகிற நெஞ்சோட. எப்படி கஷ்டப்பட்டு அந்த 60 பாயிண்ட் ஏத்துனானோ அப்படியே குறையுது. 2 மேட்ச் டோட்டல் கொலாப்ஸ். அதான் 2 மேட்சுமே 100% கொடுத்து தோக்குறேன். அதுதான் ஹைலைட்டு. மட்டமாக விளையாடி தோத்தா கூட நான் ஏற்றுப்பேன் ப்ரோ. என்னோட மிஸ்டேக்ஸ் தான் ப்ரோ அது. அதனால தான் ப்ரோ அந்த மேட்ச்சை தோத்துட்டேன் அப்படின்னு நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு போயிடலாம். நீயும் பீட்டர் வெய் ப்ரோ. எனக்கு நல்லா பண்ண மாட்டானே. கண்ணில் தானே நீ யாரோ தானே.
திண்டாடுறேனே மானே போனு பாசிங் 2 ஜம்பிங் 8 பாசிங் 2 டிகே ஜம்பிங் 8 அது ஏரியல் அது தானே கொடுக்குறேன். ஜிகே 1ல் 9 ஜிகே 2ல் 8 ஜிகே 3ல் 9 பாசிங் எடுத்து விடு. பிபி அம்சா போல போட்டேன். அதான் அந்த 2 பாயிண்ட் அவர் பாசிங்ல போட்டிருக்காருயா மேல, அவ்வளவுதான்யா. கண்ணு தானே யாரோ தானே. வாங்க ப்ரோ விபின் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. தாடுறேனே மானே ரிஃப்ளெக்ஸ் 100. ஜம்ப் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணு ப்ரோ. பேரிங்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணு. பிசி நீ கிரைஃபே கிளிக் பண்ணு, நான் சொல்றேன். அது ஹோல் பிளேயர் அண்ட் பேசிக் ரெண்டுமே ஆன்ல இருக்கான்னு பாரு. ஏன் சொல்றேன், என்னாச்சு? பிளே ஆன் ஹைட்டு ஸோ ஹைட் அண்ட் ரீச் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணு. ஊஸ் அக்கௌண்ட் என் அக்கௌண்ட் தான். ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷனுக்கு ஒரு மேட்ச் போயிட்டு வரேன். லாஸ்ட் மேட்ச் எப்படி அடுத்தாலும் எடுக்கிறா ப்ரோ. இது மேலே எப்படி அடிக்கிறதுனே தெரியாம அடிச்சுட்டு இருக்கேன் நான். நேத்தவன் கண்ணில் தானே இன்னைக்கு யாரோ தானே திண்டாடுறேன். கிக் பண்ணிட்டேன். பேசிக்கு ஹோல்னு இருக்கு. என்னாச்சு? என்னாச்சு? வாங்க ப்ரோ சூரி ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம். நாயா பார்க்கணும். பார்த்துட்டியா? எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. பேசிக் ஹோலு ஹவுஸ் வாரஸ், அதுக்கு ஹோல் அண்ட் பேசிக் ரெண்டுமே ஆன்ல இருக்கு மச்சி. இப்போ அதை ஆஃப் பண்ணனா என்ன பண்ணா? பிளேயர் ஸ்டைல் யோ ஆன்லனா வச்சில்லையா நானே? எதையா ஆன் எப்படி ஆஃப் பண்ணுவா அதை? அது இதில் போயிட்டு ஆனில் பண்ணாதான் அது ஆனே ஆகும். அது ஃப்ளூயிட் ஃபார்மேஷன் ஆன் பண்ணால் தான் ஆன் ஆகும்.
நான் தான் எதுவுமே பண்ணலையா அவன் ப்ளே ஸ்டைல் அது 2 இருக்குன்னு காமிக்குதியா அது ஃப்ளூயிட் ஆன் பண்ணாதான் அது ஒர்க் ஆகுமே பட் என் டிஎல்எஃப் கிரைஃபுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ப்ளே ஸ்டைல் ஆஃப்ல இருக்கு பேசிக் மட்டும் ஆன் யோ அது ஃப்ளூயிட் ஆன் பண்ணாதான் அது ஒர்க்கே ஆகும் அது நான் தான் ஃப்ளூயிடே யூஸ் பண்ணலையே ஃப்ளூயிட் யூஸ் பண்ணா நார்மலாக அவன் எப்படி இருக்கானோ அதே மாதிரி தான் இருப்பான் ஹோல் பிளேயர்னா ஹோல் பிளேயராக மட்டும் தான் இருப்பான் எனக்கு இப்போ எதாவுமே இருக்க மாட்டான் அவனோட ப்ளே ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவன் ஆடுவான் அவ்வளோதான் ஃப்ளூயிட் ஆன் பண்ணால் மட்டும்தான் அவன் அந்த பேசிக்கு இதுன்னு மாறுவான் நான் தான் ஃப்ளூயிடே யூஸ் பண்ணலையே வாரஸ் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கான் ரெண்டு ஃபுட்லையுமே கேர்ள் விடுறான் ப்ரோ ஐயோ ஆச்சரியமா இருக்கு நம்ம சுவாரஸ் அப்படின்ற மாதிரி really is a legend, perhaps the legend, a revolutionary, the father of a philosophy. He is, of course, Jim, Johan Cruyff. We'd have no total football without him, Peter. No tiki-taka either. One of the best of all time. Some say the best, and certainly one of the most influential. Without a doubt, pure class. துப்னா தொடச்சுக்குவேன் Suarez picks it up out wide. Iniesta. It's Xabi Alonso. And here's Suarez. Messi proves too strong. ஃபேக் ஷாட் போடலாங்குள்ள மெஸ்ஸி வந்து பால் வாங்கி The போட்டான் movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Suarez must have made the worst possible choice there. வேறொரு கையோட விரல் பார்த்தேன் நானு யாரோ ஃபோன் பண்றாங்க நெஞ்சோட இருக்கிறேனே நேத்துவன் கண்ணில் தானே இன்னைக்கு யாரோ தானே திண்டாடுறேனே மானே போனு விட்டு பார்க்காம பேசாம கூட சேராம நாளும் நல்லா இருப்போ தாங்காம தூங்காம நான் இங்கே வாழ்ந்தாலும் ஆச்சு நல்லா இருப்போம் Is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run. अरे साला Cruyff. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Facing up to his adversary. This is a formidable where is your top trick, man? Cruyff. Top trick. Driving on and making Perform good top progress. trick. The pressing's intense and it's paid off. Well, the defense proved infallible. I think then, Oppo offline. won't be the last Best they'll see time to score the goal. Hey, offline தான்டா போன நீ. And it's Messi. Now it's Luis Suarez. Messi. And Messi! காப்பிரைட் தான் Oh, just like என் குரலுக்குனா காப்பிரைட் கொடுத்தானா ஒரு சேனல் இதுவே கிடையாது என்னையா ஃப்ளூயிட் யூஸ் பண்ண ஏன் நீ ஃப்ளூயிட் யூஸ் பண்ணல இல்லை மச்சி ஏஎம்எஃப்ல முன்னாடி மாதிரி இல்லை கிரைஃபு மேலே இருக்க ஆல் டைம் கவுண்டருக்கு வர மாட்டான் ஃப்ளூயிட் ஆன் பண்ணி வச்சிருப்பா ஆஃப் பண்ணு Lovely pass, but can he get Luis Suarez? ஐயோ ஃபேக் ஷாட்னா என்னன்னு தெரியுமான்னு தெரியல ப்ரோ உனக்கு Every bit the assured. Oh, what's he done? Now it's Mbappe. He might can he finish? என்னடா நடக்குது எனக்கு ஒரே கிராஸ் பாரா இருக்கேடா Let's put pay to the danger. எனக்கு ஃபுல்லா ஸ்கிரிப்டா ஏன்டா போட்டு தள்ளுறீங்க And the referee says that என்னடா that is பாவம் that பண்ண for the நானு first half. It hasn't been a bad watch, not by any means. The Fluid intensity off-ல தான் levels are இருக்கியா? there. We've just lacked that telling இல்லையாப்பா breakthrough என்னன்னு moment. The midway point of the game. Madrid certainly have plenty of positives to take. ஆல்ரெடி எனக்கே ஏதோ ஸ்கிரிப்டா போட்டுட்டு இருக்கான் நானே டென்ஷன்ல இருக்கேன் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வித் ஃப்ளூயிட் சொல்லி ஆபீஸ் இந்த ப்ராப்ளம் இல்ல ப்ரோ ஸோ பிளிட்ஸ் வித் ஸ்வாரஸ் ப்ரோ ஸ்பேஸே தர மாட்டானுங்க காம்னஸ் அட் பீக் அவ்வளோதான் இப்போ கத்தி ₹1 பிரோஜனம் இல்லை என் தொண்டை தான் வலிக்குது ஏதோ அவ்வளோதான் எப்படி இருந்தாலும் புஷ் பண்ண போகிறேன்னு ஆகிப்போச்சு அதனால் மைண்ட் செட்டை ஃபுல்லாக மாற்றிட்டு வந்திருக்கேன் நான் ஏன் கத்தி நம்ம உடம்ப கெடுத்துக்கணும் Coming on to replace him is number 14, Johan Cruyff. Gets us going once more.
Madrid are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Takes the shot. அதெல்லாம் என் நெஞ்சம் மனா உள்ள கத்திட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. அதெல்லாம் என் நெஞ்சம் எக்கமே ஆச்சே மானி காயமா நீ செஞ்சோம் சிரிக்கிறேனே Can he stop it going out? கண்ணில் Good looking தானே ball. இன்னைக்கு Almost accurate யாரும் pass. Xavi Alonso. நாயா Thursday யார் வரா? எனி prediction from anyone? To some extent this half. எல்லாருமே ஒரே குதர்க்கமா இருக்கீங்க. Thursday யார் வருதுன்னே தெரியல. ஆளாளுக்கு ஒன்று சொல்றாங்க. ருமி மட்டும் விடக்கூடாது இந்த Thursdayப்பா. நெக்ஸ்ட் Thursday கூட வரட்டும் ருமி. இந்த Thursday வரக்கூடாதுப்பா. Messi, very much a man of this moment. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. என்னோட பிளேலிஸ்ட்ல டெய்லி காலைல இந்த ஒரு பாட்டு தான் ஸ்லோகம் மாதிரி இந்த பாட்டை கேட்டு தான் வேலைக்கே போவோம். அருமையா இருக்கும். ருமி பேக் வைப் பண்ண போறியா ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ. ருமி வந்தா வைப்பு தான். வைப் 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 வைப். Yeah, it would seem a little too far out and this will probably be ப்ரோ இப்போ அது வந்து என் மண்டைக்குள்ளே வந்து பிளிட்ஸ் இப்போ அதிகமாக ஓட மாட்டேங்குது. ஃபுல்லாக ஸ்டன்னிங் ஷாட் தான் ஓடின்னு இருக்கு. ஸ்டன்னிங் அண்டு நார்மல் கேர்ளு பிளிட்ஸை நம்பி ஏமாந்துக்கிட்டே இருக்கேன் ப்ரோ நான் எல்லா மேட்சும். பிளிட்ஸ் ஒரு ஏமாத்து கண்ட மாதிரி இருக்கு. ஏமாத்தும் வலை. ருமி அகரன் கார்டு. That was stunning. He judged that beautifully. Barcelona with the corner. புரியல. They're first. And that's asking too much. அரிகன் கார்டுனா எப்படி அவன் லைஃபோட அதான் லாஸ்ட் இதுன்னு சொல்றியா? அது அந்த அது இன்டர் வெர்ஷன் பார்த்தேன். இன்டர் வெர்ஷனில் போயிட்டு 42 மேட்ச்சில் 70+ கோல் அடிச்சிருக்கா போல. சிரியாயை வேற வின் பண்ணியிருக்கா போல. பட் அவரோட பேலண்டோர் சீசன் வந்து பயன்ல தான். ஆனால் அதுலேயும் இன்டர்லையும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. மட்டமான பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் இல்லையா இன்டரில்? Out the danger. Edmilson. Some intricate passing, looking to progress the ball. Threads one in. And the shot! And he's found the net! And that could well be the winner! வாங்க விஜய் ப்ரோ, வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம். But now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option in my experience. And a trademark move. லெஃப்ட்ல அடிக்கிறான் ப்ரோ கோல். எட்டோ இருக்கானியா? பேட்டுவின் கார்டு பேட்டுவின் கார்டு மச்சி. உனக்கு வந்து எட்டோ வந்து ஃப்ரீன்றல அவன் எப்போ ஆனா நிரீஃப் பண்ணுவானுங்க. எதுவுமே சொல்ல முடியாது. பேட்டுவின் கார்டு மாதிரி F2P கார்டு வராதியா? இதுதான் எல்லாமே வராது அந்த மாதிரி. பட் ஆனால் இப்போ எது பேட்டுவினும் எது F2Pனே தெரியாமல் தான் போயின்னு இருக்கு. ருமி எடுத்துட்டா அதோட எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுன்றீங்க. ஏன்னா எல்லாமே என்கிட்ட இருக்காங்க. இதுக்கு மேலே நம்ம தெம்பில்ல. ருமி மட்டும் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை ருமி எட்டோன்னா எடுக்கிறதுன்னு. எட்டோ வந்து ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துட்டானுங்க. ஆசைக்கு வச்சுக்கிறது தான். ருமி வந்து எடுத்துட்டோன்னா அவ்வளோதான். டோட்டலாக ஐ எம் கம்ப்ளீட்டிங் மை ட்ரீம் டன். என்னோட கோட்டை எடுத்துட்டேன். எல்லாருமே இருப்பாங்க நம்ம டீம்ல. Excellent challenge there, uncompromising. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Not much time now for anything fresh to happen, I think. நான் ஒரு டபுள் டச் தான் போட்டேன். பட் எப்படி ரெண்டு டபுள் டச் பெர்ஃபார்ம் ஆகுது? Now it's Messi. Last chance perhaps. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. There will be 3 minutes at a time. And here's Mbappe.
எம்பாப்பே வந்து அவன் வீக் ஃபுட்டே யூஸ் பண்ண மாட்டான் ப்ரோ. He's done very well to get to எம்பாப்பே that. அவனோட வீக் That's ஃபுட்டே யூஸ் very, பண்ணாம very good. You can't ask for அவனோட much more ஸ்ட்ராங் than ஃபுட் that. மட்டும்தான் எல்லா ஷாட்டுக்குமே போறான். ஏனே புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. And we're done. அவனோட ஸ்ட்ராங் ஃபுட் வச்சு Madrid எல்லாமே have கலப்பிடணும்னு done பாக்குறான். it. The Why I perfect don't know. outcome in this most pressured of games. அவனோட வீக் ஃபுட்டை கொஞ்சம் கூட யூஸே பண்ண மாட்டான் ப்ரோ. ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னே பார்க்க மாட்டான். அவனோட Really deserve a ரைட் lot of ஃபுட்டே தான் credit யூஸ் for பண்ணிட்டு what இருக்கான். I'm sure would be a real confidence boosting win. இப்போயா உன்கிட்ட ஆல் பிளேயர்ஸும் இருக்கு, எதுக்கு ருமின்னு தெரில. நான் சொன்னா புரியாது பாய். ருமி நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ருமினா என் கேம்யா. லாஸ்ட் டைமு அந்த கார்டு எப்படிதான் ருமி கார்டு எல்லாமே கிளிச்சு ப்ரோ. ருமி எட்டோ அவன் கார்டு வர கார்டு எல்லாமே ஒரு மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கும். அவனுக்கு வந்து வேற ரகம் ப்ரோ. சரி பாப்போம். அவுமியாங் ட்ரை பண்ணியா ப்ரோ? நாளைக்கு ரிவ்யூ இருக்கு ப்ரோ. நாளைக்கு ரிவ்யூ பண்ணிடலாம். கமான் மக்களே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ். நிறைய பேர் லைக் போடாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. புதுசாக இப்போ தான் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 2800 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். இன்னும் எவ்வளோ 28 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் நண்பர்களே. ஐயா என் கேம்னா கார்டுன்னு தெரியுமா? இப்போ வந்த பிக் டைம் ரொனால்டோ அண்ட் லிவர்பூல் தான் கிளிச்சு. இப்போ வந்த பிக் டைம் ரொனால்டோவே அவன் கழுவி ஊத்துறானு, எதுவுமே பண்ண மாட்டான்றான் ஒருத்தரும். ஸ்வாரஸ் வேற ரகம் யா. ஸ்வாரஸ் ஏன்னா வந்துட்டு எல்லாமே பண்ணுவார்யா. ஸ்வாரஸ் ட்ரிப்பிள் பண்ணுவாப்புல, ஃபினிஷ் பண்ணுவாப்புல, எல்லாமே இருக்கும். அந்த மாதிரி காம்பேக்டான பிளேயர் தான் லைக் எம்பாப்பே மாதிரி. எம்பாப்பே எப்படி இருக்கான் பார்த்தியா? எனக்கு எம்பாப்பே வச்சு நான் எல்லாமே பண்ணுவேன். அந்த ஷாட், அந்த ஹைட்டு அட்வான்டேஜ், ஃபினிஷிங் அட்வான்டேஜ். இப்போ எம்பாப்பேக்கு பினாமினல் மட்டும் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கேன், வேற இன்னுமே எனக்கு தெரிஞ்சு கேமில் பெஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைக்கர் லிஸ்ட்டில் தலைவன் தான் டாப் 3ல இருப்பாப்புல. அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும். இப்போவே பெஸ்ட்டு தான் அந்த கார்டு. பட் ஆனால் அந்த பினாமினல் மட்டும்தான் லைட்டாக லேக் ஆகுது நிறைய இடத்துல. இப்போ எடுத்து அவன் ஷாட்டுனா பினாமினலாக இருந்திருந்தா அது கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும் கீப்பர் கிட்ட. என் ஃப்ரெண்டு வச்சிருக்கான் பிக் டைம் ரொனால்டோ. ஸ்டன்னிங் எடுத்தால் கோல் தான். பர்ஃபெக்ட் லோ ஸ்க்ரீமர் பை கிறிஸ்டியானோ. ஆனால் பினாமினல் ப்ளஸ் லோ ஸ்க்ரீமர்லாம் அப்படி தான் இருக்கும். அப்போது இந்த சலீபா ப்ரோ, டெஸ்டகன் ப்ரோ, இந்த டெஸ்டகனும் ஒரு மாதிரி பைத்தியக்காரன் ப்ரோ. மாதிரி கிளிச்சு சேவாக எடுப்பான் அந்த டெஸ்டகனு. ரோனோ ஓல்டு கார்டே பயங்கரமாக இருக்கும். பழைய கார்டு ஆமாம், அந்த கார்டு அதான். அந்த கார்டே எனக்கு இன்னும் ஓபியாக தான் ப்ரோ இருக்கு. பர்ஃபெக்ட் ட்ரிபிள் காம்போ ஸ்கில் வேற. புல்லட் ஹெடர் ப்ளஸ் லோ ஸ்க்ரீமர் ப்ளஸ் ஃபினாமினல். இப்போ ருமிக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு புது ஸ்கில்லேருந்து ஒரு ஆதாவது ஸ்கில் வரும் ப்ரோ. இப்போ வர எல்லா கார்டுக்குமே அதை புது ஸ்கில் 3-4 ஸ்கில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கானுங்களாமே. வேண்டர்ஸாருக்கே ஒரு புது ஸ்கில்லு, பிர்லோக்கு ஒரு புது ஸ்கில்லு, ரோசின்னு ஒருத்தருங்க அவனுக்கு ஒரு புது ஸ்கில் வரும். எல்லாருக்குமே ஸ்கில்ஸ் புதுசாக இருக்கும். அதுவும் எல்லாருக்குமே டபுள் பேஸ் ஸ்டைல் வரையும். Yeah, a man, of course, who's been idolised by so many, but bettered by almost no man. Yeah, maybe other players can do it on their day, Peter, but with this fella, he could do it repeatedly. He did it over and over again. It's because he had a wonderful understanding of the game and an incredible ability to read things before everyone else. And he did it all with style and pizzazz, and that is the signature of the great man himself. Roberto Carlos. Platini does really well there. He is strong. And here's from Mario. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Pirlo. And it's Messi.
Cristiano ஃபேக் Ronaldo. ஷாட் ஏன் ப்ரோ கரெக்டா கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது ஒண்ணுமே Which புரியல in எனக்கு hindsight was probably just beyond him. ஃபேக் He did ஷாட்டுக்கு தான் very well போனேன் trying to adjust himself, but not the expected outcome. The defender is not giving up on this. Sporting have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. Played into space, and he's made sure that's not getting through. Sporting are looking to break at pace. Iniesta. Neither of these two want to come off second best. Oh, easy pickings there. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And played cross-field, changing the point of attack. Messi. It's Pirlo. And here's Cristiano Ronaldo. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, good ball. He's beaten the last man. பாத்தியால F2P சலீபா இஸ் சலீபா Great running on show here, but ultimately there was no way through. என்னோட ஜாப் ஸ்டாம் எனக்கு எப்படி பண்ணுவானோ அந்த மாதிரி அந்த சலீபா பண்றான் Here's on and Romario. அப்போ மேனுவல் போல கரெக்டா மார்க் பண்ணான் பிளேயரை ஃப்ரீ ஸ்கில் வித் நியூ ஒன் வரும் போல Finish of the highest order. வில் பவர் ப்ளஸ் லோ பினாமினலா The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So we chance for a shot. ஸோ எம்பாப்பேக்கு பிளிட்ஸ் They இருக்கு really பிளிட்ஸ் should have been கொஞ்சம் made to pay. அடிச்சு ட்ரை பண்ணு பிளிட்ஸ் எல்லாமே அடிக்க முடியாதுயா ஸ்பேஸ் இருக்கணும் ஏன் கரெக்டா There will be 1 minute at a time. And it's Forlan. That is a great pick out. Yamal! It's loose now and they want to get it back. And the referee says that is that for the first இந்த time. டைம் கேம் ஈஸியா இருக்கு No டிவிஷன் shortage of industry or intent thus far. ஓ ஈஸியா இருக்கா Inspiration சூப்பர் ப்ரோ and inventiveness perhaps the only லெட் things டீம் lacking. குக் Sporting unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple. Keep the intensity எம்பாப்பேக்கு high and டிஃபால்ட்டா hope for an early கர்ல் goal. If பிஹைண்ட் that happens, கட் பிஹைண்ட் it's a டர்ன் game இருக்கு changer. ஃபேக் That ஷாட் is the first half done. டிஃபால்ட்டானா கட் ready for பிஹைண்ட் what இல்லையா follows நான் in தான் the கட் second. பிஹைண்ட் ஆல் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டைம் கேட்டேன் Number 7. ஈஸியானா இல்லை ப்ரோ டஃப்பாக தான் ப்ரோ இருக்கு கேம் புதுசாக ஆயிடுச்சுல ஒரு மாதிரி ரிஃப்ரெஷ் ஆயிருக்கு கேம் Here is the first touch of the second half. Coming on the field. Sporting really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Now that looks a decent ball. He's in a good position. And the shot! And that's a tiny finish. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them எம்பாப்பேக்கு இல்லை now. இல்லை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் போட்டிருக்கேன் What a எம்பாப்பேக்கு ஃபேக் moment of ஷாட் இருக்கு brilliance. Control and perfect accuracy. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. And he shoots! தேவைப்படுற நேரத்தில் லெஃப்டில் அடிக்க மாட்டான் தேவைப்படாத நேரத்தில் லெஃப்டில் அடிக்கிறான் ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது Vinicius Junior. Mbappe. Mbappe! And no mistake. பார்லான் எப்படி பாஸ் பண்றான்னு புரியல What எனக்கு a delicious goal. அதான் எனக்கே புரியல அது Stroked in அப்படியே like a ஸ்கிப் maestro. பண்ணிடணும் அதெல்லாம் That was அதை magnificent. பற்றி The way நோண்டிக்கினே he இருந்தா cut it so இன்னும் perfectly. புரோஜனம் I think கிடையாது he's even managed to surprise himself, Peter. A shift in momentum, perhaps. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Cafu spots it and intercepts. 60 minutes played. Well, he got rid because he was under pressure. And here's Yamal. Tries one from range. பார்லான் பாஸோட ரொமாரியோ ரன் தான் வெரி ரொமாரியோ அவேர்னஸ் செம்மையாக இருக்கும்
Marioட awareness. And he whips it in. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. It's a searching pass. Oh, well played, well sorted out. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. And into the grateful arms of the keeper. Can he get it? He's having a shot! Well, that's pretty clear. It is a foul. Diagonal They've run. shown him a yellow card. Oumyang fine பண்ணலையா bro? நாளைக்கு தான் தலைவா. Well, this looks promising in terms of distance and angle. The keeper is ultra busy in trying to just get everything in order. ஏய் எப்படி தான்டா அடிக்கிறது இந்த ஆங்கிள்? Vinicius Junior, and he's had it nicked away. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Just eases him off the ball, and he's managed to get free. And he will... And Romario! Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. Oh, what a stunning save. Absolutely tremendous, and he's kept his team in it. Can he spark a counter here? So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must... Girard எங்க அங்கங்க ஓடி I வரான். think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Can he get away Kafu here? bro. Robota ஓடி வந்தான் தான் bro போட்டானே. Robota அப்படியே நின்னுட்டான் bro அங்கே. Romario receives it in a wide position. யூஸ் செக் பிபி அட்ஜஸ்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணலையா? அப்போ நல்லா டிஃபெண்ட் பண்றான்யா. இவர்ல வச்சு ட்ரை பண்ணு மச்சி. வெக்கு போட்டு ஆட தோணுது பட் ஆனா Stood up well to him there. தோண மாட்டேங்குது. And that's it. Morning or evening or night, which time easy to get in division? அது எல்லா டைமும் ஒரே மாதிரி தான் bro. இப்போ நீங்க புஷ் பண்றது தான் bro எல்லாமே. Well, Peter, this was probably more slugfest than a இந்த ரொமாரியோ மஜாயா வேர்ல்ட் கப் வின்னிங் கார்டு. very enjoyable. டிவிஷனாலே கஷ்டம் தான். ஃப்ரெஷ் ஸ்டார்ட் யா ஃப்ரெஷ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 1860 பாயிண்ட் ஏத்தன. இன்னைக்கு அத ஒரு ஏத்தலாம்னு நினைச்சேன் பட் திருப்பி அப்படியே கம்மியாயிருச்சு. நோ இஷ்யூ திருப்பி ஏத்திக்கலாம். ஒன் ஹவர் இருக்கு. 1 ஹவரில் 15 30 ஒரு 4 to 5 மேட்சஸ் ப்ளே பண்ணலாம். 5 மேட்ச் ஈச் மேட்ச் 20 பாயிண்ட்னாலும் ஈஸியாக 1900 போயிடலாம். எவ்ரி மேட்ச் இன் மேட்டர்ஸ். ஓகே வின் ஸ்ட்ரிக் 0லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். Here we go. நான் பார்த்து சலிச்சு போச்சு. X goes win streak with 0. Hat-trick of continuous 5 win. இப்போதான் யூடியூபர் மாதிரி பேசுகிறேண்ணா. நோ இஷ்யூ 12 to 2 AM வர செம்மையாக இருக்கு. நோ லேக் நோ ஸ்கிரிப்ட். நீட்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அப்போ எஃப்டி பார்கோலா சிஎஃப்னா இருக்கான். பார்கோலா சூப்பராக இருக்கான் போலே ப்ரோ. செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்கான் பார்கோலா. அப்படியே ஸ்மூத் லைக் பட்டர். அப்போ அப்போதான் ரேங்க் 38 emotion. The game yet to kick off. The ரேங்க் excitement 38 already palpable. ஏன் சொல்கிறேன்? Well, it looks like a big Super game, sub sounds like a big yeah, game. Everyone involved is absolutely பார்கோலா up for சூப்பராக it. இருக்கான் போலையா? So it's down to business here.
Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Kevin De Bruyne. He's just one of the best strikers of the ball you'll ever see, and that applies just as much to his passing game as it does to his shooting prowess. He generally likes to keep things simple, taking as few touches as possible. Oh, he's been caught on it here, and that's aimed into the middle, and he's there to belt வணக்கம் it பாய், away. வாங்க ப்ரோ. அபிபி ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம். Intercepts the throw, that's well read. Now it's Hullet, and here's Mbappe. Hullet, Roberto Carlos. Oh, good read. That's great Nada, positioning, so good from him. பாலை இது பண்ணிட்டான்னு பார்த்தா Just loves to go forward whenever he can. Now it's Batistuta. அவன் அங்கே தான் போட போகிறான்னு பச்சையாக தெரியுது. பட் ஹவு இஸ் புட்டிங் தட் பாஸ்? Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Looking tidy in possession here. Pirlo. This looks promising. Oh, that's nice. Pirlo is the team's யானோ great வரக்கிட்ட இன் visionary. கிரவுண்டில் வின்னே பண்ண முடியாது போலப்பா. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And it's Messi. Pirlo does well not to be outdone there. நெக்ஸ்ட் They ஷாட் want to எடுக்காமல் counter, இருந்திருக்கலாமா? they could do with more speed. Batistuta. Zanetti. Hullet. Cannavaro. And it's Tchouaméni. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Passing is crisp and sharp. Roberto Carlos is in a really good position. Oh, great leap! Firm header, just off லாங் target. ஹேர் கேனா That's வர a வரான் really போல. decent chance. எஸ்ஏ இல்லாட்டி All he லாஃப்ட் needs to கனெக்ட் do is to ஆகாது. place this between the goalposts இல்லாமலே லாஃப்ட் and கனெக்ட் basically ஆகுது. let them attack it. கேனா வர கிரவுண்டில் வின் பண்ண கஷ்டம் ப்ரோ. அதுதான் கேனா செமையாக பண்ணுறான் ப்ரோ கிரவுண்டில். Kunde with the clearance. Madrid have the chance to go the அப்பாவி other கீழே way. யாருமே இல்லையா? He's shifting through the gears here. He's having a shot! He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Now, can they get him away? எப்படி இது எடுக்கிறான் பாரு ப்ரோ பாலை. De Bruyne. Pass is coming off in quick succession here. Hullet. That is the end ஸ்டன்னிங் of the ஹெட் first half. போடியா பைசைக்கிள் போடுறான் சிஆர் But 7. neither side அது able to get on the score sheet. போகிறதுக்கே Time for some இதுவாயிடுதியா? fresh ideas in the second என்ன period, ப்ரோ perhaps. மொத்தம் QC தான் ப்ளே பண்ணுவாங்க. இப்போலாம் LBC தான் நிறையா பேர் The ப்ளே scoreline, Peter, there's பண்றாங்க. only one team in it. மாறிடுச்சு They ப்ரோ. might not ஸ்டீம் have அப்பப்போ made the most லாக் of their விட்டு chances வருது. so far, but எல்லாருக்கும் I ஆனா see no signs of frustration. அப்படியா creeping in. ஸ்ட்ரீம் லாக் ஆகுதாயா? Maybe a ஸ்ட்ரீம் bit விட்டு of விட்டு வருதா? fine-tuning during the break, and they should get Any their issues reward for in the others? second half. எல்லாருக்குமே அப்படி தான் இருக்கா ப்ரோ? We reached the halfway point and neither side have yet been able to force the issue. It's Really? 0-0. ஆமா லாக் ஓகே தான். ப்ரோ சொல்றீங்க. சம்டைம்ஸ் நாட் எவ்ரி டைம். சம்டைம்ஸ் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. சம்டைம்ஸ் லைட்டாக அப்போ 2 செகண்ட்ஸ் அப்படியா? ஓகே ப்ரோ. அதான் ஒன்றுமே புரியல. Substitution for Sporting. Number 7, Cristiano Ronaldo. Coming on to replace him is number 21,
And we get things going again. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. அதான் பண்ண போறான்னு கெஸ் பண்ணேன். Cannavaro. Sporting do appear to have made a half-time change. Well, I think it's the perfect time to make a change. And here's Mbappe, and the shot! Big shot, யாம் bro work ஆக மாட்டேங்குது. Save from the keeper. Mbappe is offering a right smile there. Aimed beyond the defence. Shot, surely! It's a carbon copy of the கிராஃபிக் என்ன previous இண்டிவிஜுவல் miss. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் Well, the கொடுக்குறது. breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're up நான் in the இண்டிவிஜுவலே ante இல்லாம தான் here. ஆடிட்டு They'll get இருக்கேன். நான் the இண்டிவிஜுவல் reward if they can இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் stick at எதுவுமே this. கொடுக்கறதே இல்லை, அப்படியே ஆடிட்டு இருக்கேன் நான். It's their second corner of the game. எனக்கு அது எதுவும் தேவைப்படல, இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸே இல்லாம தான் ஆடிட்டு இருக்கேன் நான். They've played it short. ஏன் பார்கோலானா பால் வாங்குறான். Madrid are looking to go forward now. That's Batistuta. No, that's been intercepted. Company is someone so often referred to as the defender's defender. And here's Inzaghi. It's Inzaghi! And that is doing no harm at all. Well, just too much pressure on him in the end, Peter. ஆங்கரிங் வேணா கொடுத்து பாரு, ஒரே லைன்லேயே ஓடிக்கிட்டே இருப்பான். கீப் பிளேயிங் ஃபார்வர்டு. மௌனம் பேசும் மொழி கூட அழகடியாயுள் மேகம் அது போதும் அழகி உந்தன் காதமும். So we have movement on both benches. Number 19, Lionel Messi. Coming on the field is ஆங்கரிங் அண்ட் கவுண்டர் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்கேன் கரெக்டா. Johan Cruyff. Madrid கவுண்டர்னா appear to அவன் be அங்கேயே happy to நிற்பான், let their அடுத்த front பால் players வரைக்கும் அங்கேயே stay up நிற்பான். front all the time. உனக்கு அவனை நீ எப்படி ஆடுறன்னு வச்சு தான் இருக்கு. அவனை வச்சு வெறும் ஸ்கோர் மட்டும் பண்றியா, பிளே மேக் பண்றியா, அது உன்னோட தேவைக்கு அப்பாப்புல நீ தான் வச்சு ஆடணும். அது எப்பயுமே இண்டிவிஜுவல் மட்டும். Well intercepted. That has been slung wide. Cruyff! It's anyone's ball now. De Bruyne. அது எப்படி ஆப்போ வந்து லெஃப்ட்ல இதே இதை வச்சு தான் கேர்ள் விடுறான், கோல் போகுது. Deals with that comfortably. பட் நான் வந்து ரைட்லேயே கேர்ள் விடுறேன். The level of intensity here. Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Oh, look, he's going for goal. This is why I'm using this Mbappe. This is why I packed this Mbappe. That's it. Well, what a shift in moods here, Peter. Bro, இது வேற வசிம் bro, இது நம்ம வசிம் ஐயா இல்லை, வேற வசிம் bro. Truly வணக்கம் வணக்கம் வசிம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். spiky hit that was. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level. Perfect to ball most of control, his perfect peers. finishing. So the first moment of real significance. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Madrid really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. This is why I'm not using through in wrong time. Can he get it through? Roberto Carlos. And there goes the final whistle. ரொம்ப நாள் ஆச்சு பிளிட்ஸ் அடி. They have doggedly, sometimes frantically, preserved the tightest of leads. எஸ்எஸ்ல போட்டு கவுண்டர் Mbappe டார்கெட். claiming the man of the match award, and there ஓ is இப்போ என்ன very ப்ளே little ஸ்டைல் room நல்லா for இருக்கு. argument. ஆமே அதுதான் ப்ரோ, நீங்க எப்படி ஆடுறீங்கன்னு பொறுத்து தான் ப்ரோ. Genuinely looked a very good outfit out there. A good அந்த collective கோல் எப்படி effort அவன் to பேலன்ஸ் பண்ணி keep the அடிச்சான் opposition ரொனால்டோ at bay எம்பாப்பே. while also ensuring they carried out enough menace at the other end.
So just time for me to Peak say balance, thanks to bro. Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. இன்சாகி இதே கோல்னு நினைச்சேன். பத்தா கேனா வர இன்கிரவுண்ட்ல பயங்கரமா இருக்கான்பா. இன்சாகிக்கு பர்ஃபெக்டான இது தெரியுமா, தூக்கி வெளியே அடிச்சிட்டான். ஜான் குரூஃப் இதெல்லாம் வந்து கோல்லே நான் நினைச்சிட்டேன் ப்ரோ. இன்சைட் 30 பாக்ஸ்லேருந்து இப்படி கேர்ள் விட்றான் பாரு. எந்த ஆங்கிலேருந்து கேர்ள் விட்றான், ஸ்ட்ரைட்டாக கையில் அடிக்கிறான் ப்ரோ. இதுதான் ப்ரோ எம்பாப்பே பீக் பால் கண்ட்ரோல் ப்ரோ. பா பிர்லோயா, அது பிர்லோ தாண்டி வைக்கிறான் ப்ரோ. $4,000 ரேங்கிங். அதான் ப்ரோ நான் கால்குலேட் பண்ண மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு. 20 இன்னும் 4 more match to achieve my target. 4 more matches. Each match 20 தருவானா? வாய்ப்பு இல்லைல்ல. 20 சான்ஸே இல்லை. என்ன புள்ள பேக் டு ஃபார்மா, அவ்வளோதான். அப்புல 2002 ப்ரோ, சூப்பர். ஆப்போ வந்து 2000, ஐயோ 8 வருஷம் ப்ரோ. 2002 ரேட்டிங் நண்பர்களே. ஆப்போவை பொறுத்து தான். ஐயோ நீ வச்சிருக்க எம்பாப்பே தான் வச்சிருக்கேன் நானா, உனக்கு நல்லா ஆடுறான்னு எனக்கு கேவலமாக இருக்கான். அது ஆட் பண்ணியா இன்னும் கொஞ்சம். நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் நிறைய பேர் போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். மெம்பர்ஷிப் போட தான். டஃப் ஆப்போ ப்ரோ. அது வந்து நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறன்ற பொறுத்து தான் ப்ரோ. நான் வந்து அவன் எப்படி விளையாடுவான்னு எனக்கு அடாப்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால் நான் வந்து கரெக்டாக அவனை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எந்த இடத்துல பிளிட்ஸ் போகணும், எப்போ ஸ்டன்னிங் போகணுன்ற மாதிரி. நீங்கள் அவனுக்கு இன்னும் அடாப்ட் ஆகலை. நீ அவனுக்கு அடாப்ட் நீ இப்போனா நீங்கள் வந்து அவன் எப்படி ஆடுவான்னு போனோம். உங்கள் கேம் பிளேக்கு அவன் ஆட மாட்டான். அதுதான் டஃப்பாக அப்போ. அதுதான் இந்த கேமோட கான்செப்ட். இப்போ எல்லா பிளேயரும் நீங்கள் பண்ணுறதே பண்ண மாட்டான். நீங்கள் தான் ஆப்போக்கு, நீங்கள் தான் அந்த பிளேயருக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆகிக்கணும். இப்போ என் ரொனால்டோக்கு வந்து ட்ரிப்பிளிங் வராதுன்னா நான் அவனுக்கு ட்ரிப்பிளிங் வச்சு பண்ணக்கூடாது. அவனை வச்சு ஃபினிஷிங், ஹெட்டிங்கு அந்த மாதிரி தான் பண்ணோம். பாசிங் அதிகமாக வச்சு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பட் பிர்லோ வச்சு நான் மிட்ஃபீல்டரை வச்சு நான் ஃபினிஷிங் ட்ரை பண்ண முடியுமா? அந்த மாதிரி தான். எம்பாப்பேக்கு என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா ஹைட், ஹெட்டிங், ஏர் பால் போடக்கூடாது. பினாமினல் ஃபினிஷிங் இல்லை, ஆங்கிளே இல்லாமல் அதிகமாக ஷார்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணக்கூடாது. பேலன்ஸே இல்லாமல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஒரு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு அவனை யூஸ் பண்ணுறது. He can operate both as a traditional and as an inverted winger. So he always offers you that option, hugging the line or coming inside. Very versatile. ஒழுங்கா ரொனால்டோ வச்சு பைசைக்கிள் கிக் மாதிரி ட்ரை பண்ணிரலாமோ? So the defense are going to have their hands full. You can say that again. That's good running with the ball. நான் ஸ்விட்சே பண்ண மாட்டேன். நீ நார்மலாக டச் ஆடு, நீ ஆலியா டச் ஆடு. That's Rijkaard. And this is Luis Suarez. He was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. They've got a healthy number of. The match win பண்ணா +25 +ல ஆகும் நினைக்கிறேன் இந்த மேட்ச். என்னோட பாயிண்ட் ரொம்ப அதிகம். வான் புல்டன் ஜம்ப் பாரு, அவன் நல்ல பிளேயர்ப்பா. ஆமா நல்ல பிளேயர் தான். வான் புல்டன் ஜம்பை பார்த்தியாயா? 202 சென்டிமீட்டர்ல ஹைட்டு, செம ஹைட் ப்ரோ வான் புல்டனு. Robertson. Vieira. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. And here's Cristiano Ronaldo. Oh, he is not giving anything away.
Sporting are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Neither of these two want to come off second best. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Bumps him off it and wins back the ball. And here's Mbappe, and he's lost his man here. Oh, look at this. He's having a shot! 99 heading for a reason. Wow, செமையா இருக்குயா. ஆமாயா 25 கிடைக்கும். There is your opener. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Tries one from range. வாங்க bro XBK CR7 வணக்கம் bro welcome. That's very, very good. You can't ask for much more than that. லோ ஸ்கிரீமர் சுவாரஸ் நினைக்கிறேன். தப்பு பண்ணிட்டேன் bro. Huge mistake bro. Mistake. இதுனா வந்து கோல் அடிச்சுக்கோ. My mistake. Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante. நல்ல பால் தான் பட் எப்படி அவன் வந்தான்னு தெரியல. ஸ்டாப் இட். அவனே மிஸ்டேக் பண்றான்யா. Carlos is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough and he பாஸ் செம ஃபாஸ்டா ஆடுறான். And it's been given away. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Messi. And here's Mbappe. And here's Hullet. Roberto Carlos is always இம்பர்னா bro இப்படி பண்றான். அப்பா செமையா பண்றான் bro. கிருஷ்ணா முரளி வணக்கம் மச்சி வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ரெண்டு பேரும் அட் அ டைம்ல வந்துறானுங்க பா. அடிக்கவே முடியல. விச்சு தான் அடிக்கலாம்னு பார்த்தேன். ஒரு கோல் போட்டா கேம் சீல். ஆமா அதுதான் நான் நல்லா ஸ்பேஸ் கொடுத்தான். என்னடா ஸ்பேஸ் தரானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளிட்ஸ் எடுக்கலாம்னு பார்த்தா பிரஷர் சிஸ்டம் போல இவன் பிரஷர் டப்புன்னு கொடுத்துட்டான். சம குயிக்கா வராங்க ரெஸ்பான்ஸுக்கு. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Sporting looking solid, if not too much more at half time. It's 1-0. F2B bro, பக்கா F2B bro அவன். நல்லா டச்சஸ் நான் ஆடுறான். on மக்களே 8 more likes to 30 likes. Yeah, come on let's go for 8 likes. For Sporting, number 19 Lionel Messi. So let's get the ball rolling. Sporting leading courtesy of the game's only goal. Ronaldo coming on the field. Number 14. It's Luis Suarez. It's Luis Suarez. I'm so lucky bro. Alla girl, I'm so lucky. And claimed it back swiftly. Sporting come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Very nicely done. And that was very necessary. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Suarez really needed to be much faster then, much more decisive. Tonali conjures time and space where few can. வேணும்ட்டே ரொம்ப நேரம் ஹோல்ட் பண்றான் bro. நான் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவேனே. Nedved, good ball, good take. Luis Suarez blitz நம்பி தான் நான் தெரிஞ்ச இந்த மேட்சே இருக்க மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கான். Suarez கிட்ட பால் போனாலே blitz தான். So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is constant. And the shot! It's run loose. Who's going to get... Oh, what has happened here? Drives it in. Terrific! Against the crossbar. Plays it in low.
Schlotterbeck அவனுக்கு with ஒரு the கிராஸ் பார், clearance. எனக்கு ஒரு கிராஸ் பார், சரியா போச்சு. Now it's Luis Suarez. Tries to play it through. Oh, super find. Rummenigge. கொனாமி இந்த மேட்ச் உன் கூட இல்ல ப்ரோ, ஈக்குவலா போயிருச்சு. இப்போ எனக்கு ஒரு கிராஸ் பார், அவனுக்கு ஒரு கிராஸ் பார், ஈக்குவலா போயிருச்சு. ஓவர்லோட்ல அந்த நல்லா பாஸ் ஈஸியா இருக்கு. ஆமா 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 ப்ரோ, அதை பார்த்தேன் நான். ஓவர்லோட்ல வந்து பாசிங் சூப்பரா இருக்கு போல, பாஸ் போட்டு ஆட டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு போல. சளி சளியே முலி முலியே சடால் இது உருங்க வேங்க இது ஊ அடால் இது அதுக்கு ஆள் இது கருப்பா வர்றான் அதே கருப்பான். எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் 10,000 ரேங்க் உள்ள இருக்க ஆப்போ மாதிரி தான் ஆடிட்டு இருக்கான். நல்லா ப்ளே பண்றான் ஆப்போ. playing very well playing very well. Barcelona choosing to make the first change. ஒரு கோல் அடிச்சா மேட்சை சீல் பண்ணிடலாம். பட் ஆனா டிஃபென்ஸ் பக்காவா பண்றான். So Jim, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. This is Aguero. That's put pay to the danger. That pass isn't the best. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. எப்பறா இவ்ளோ ஃபாஸ்டா வரானுங்க அந்த பாஸை நான் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்குள்ள. Leading here by this still precarious 1-0 margin. And it's Robertson. 5 minutes left on the clock. Some intricate passing, looking to progress the ball. அவர் ஆப்ஷன் தான் ஒரே ஆப்ஷன் நினைக்கிறேன் அவருக்கு இப்போ. Is the distributor in chief, always looking for movers. Oh, he's having a go! And a terrific save from the keeper. Aguero clearly thought he had the beating of the அவன் keeper. பிளிட்ஸ் ட்ரை பண்ணான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு இது பிளிட்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருப்பான், அது வந்து நார்மல் காலா மாறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது வந்து அந்த இடத்துல ஷாட்கள் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணிருக்க மாட்டான், ஏன்னா நல்லா ஸ்பேஸ் இருந்தது. அவன் வந்து பிளிட்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்கான், அது வந்து நார்மல் கலா மாறிச்சு. பட் ஆனா எனக்கு இந்த 2-3 மேட்சா எப்படி ஆயிட்டு இருந்ததோ அவனுக்கு இந்த மேட்ச் ஆயிருச்சு ப்ரோ. அதுதான் எனக்கு 2 மேட்சா போனதே அவனுக்கு ஒரு இந்த மேட்ச் ஆயிருச்சு. பட் ஆனா அவன் தான் இந்த மேட்ச் டாமினேட் பண்ணான், செம்ம ஆனான். 7 ஷாட் 4 ஆன் டார்கெட் 15 பாஸ் 101 சக்சஸ்ஃபுல் பாஸ். அவன் தான் இந்த வின் டிசர்வ்ஸ். பட் ஆனால் லாஸ்ட்டாக ஒரு 2-3 மேட்ச் எனக்கு எப்படி நான் லாஸ் ஆனானோ அந்த மாதிரி இந்த மேட்ச் லாஸ் ஆயிருக்கும். அதுக்கும் சரியா போச்சு. உஃபான் 7 ரேட்டிங் ஆயிருக்கான் ப்ரோ, சூப்பர். நான் சொல்லல he would be in 10,000 ரேங்க் உள்ள இருப்பான்னு சொன்னல. நல்ல பிளேயர். பேக் டு ரூமி. அதுக்கும் சரியா போச்சு. அவ்வளோதான், அதுக்கும் சரியா போச்சு. ஏ ஷூ வருதாயா மேலே? இப்போ ஷூ வருதா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஷூ வருதா? இப்போ ஷூ வந்துதா? ஷூ கண்டினியூவாக வரமாட்டேங்குது போலி. யோ 29+யா எப்பா? $9K இப்போ ஆடுறா +29. அதுதான் எனக்கே தெரில. +29 கொடுத்துருக்கான்பா ப்ரோ. டபுள் பிளேயிங் ஸ்டைல் எப்போ ட்ரிகர்? அவன் இப்போ இருக்கிற ஓல்டு பிளேயர்ஸ் ஃப்ளூயிட் ஃபார்மேஷன் இல்லாமல் இருந்தால் நார்மலாக ப்ளே பண்ணுவாங்களா? இல்லை ஃப்ளூயிட் ஃபார்மேஷன் போட்டால் தான் அந்த டபுள் ஸ்கில் ஒர்க் ஆகும் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. மனோஜ் வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம். அதான் தலைவா, விட்டதை திருப்பி பிடிக்கிறேன். லெட்ஸ் ஹோப்
இன்னைக்கு அதான் சொன்னேன் லைவ் முடியுதுக்குள்ள அந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். இன்னும் ஜஸ்ட் 3 more wins 2900. மேட்ச் ஸ்கிரிப்டா போட்டுற போறான். கேமை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு பிடிச்சத திரும்ப விட்டுறாத. அப்படியும் விட்டுற மாட்டேன். ப்ரோ என்ன ஞாபகம் இருக்கா? ஆனால் தலைவா ரெகுலராக வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும். லாஸ்ட்டாக எப்போ நம்ம ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரில. ஃபஸ்ட்டு உன்னோட ஃப்ரெண்ட் மேட்ச்சு ப்ளே பண்ண ப்ரோ. அப்படியா? ஞாபகம் வரலையா ப்ரோ? ரியலி சாரி. ரெகுலராக வாங்க, ஞாபகத்தில் இருப்பீங்க. நண்பர்களே பேட்ச் அப்டேட் வந்து தேர்ஸ்டே வருதுயா. பேட்ச் அப்டேட் விட்றான். நான் ஒரு 200 MB 150 MBயில் விடுவான். பக்கு கொஞ்சம் நிறையா பக்கு வச்சுருக்கான் கேமில் புறம்போக்கு. அதனால் வந்து அந்த பக்கனா கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது இது பண்ணுவான். அதனால் அப்டேட் விட்றான் நண்பர்களே. 2025ல. அப்படியா ப்ரோ? சரி நண்பர்களே, மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன். ஆப்போ ரேங்க் யாரா பார்த்தீங்களா? Quick counter with winking formation. Come on மக்களே, 5 more likes to 30 likes bro. புதுசா யாராவது இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாக்கணும், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. 2 more subscribers to 2.8k subscribers. Come on நண்பர்களே. Let's go. Oozing from the stands here. These fans love their football.
And we're about to be dished up a feast of it. There's the whistle. Well, 2014-15 certainly provided some terrific highlights for Lionel Messi's career showreel. Many claimed it was his best season ever. He did, of course, win the treble. நான் வந்து ரொனால்டோக்கு போட்டேன் பட் பால் ஏன் எம்பாப்பேக்கு போச்சு And what stood out for you? His performance against Madrid's other team was just stunning, especially when you look back that they played him 6 times the previous season and didn't win once. So he just took them apart with his usual ruthless efficiency. Vieira. Beckenbauer promptly onto that, and that is that. And it's Cristiano Ronaldo. Pirlo. Pull it. This is the time you need that pace. அண்ணா பெக்கம்பர் இப்படி இருக்கான் Platini. Platini. Oh look, this is about as tentative Wow, as it goal, goes. bro. Hopefully a full Platini! வா நைஸ் சேவ் ஃப்ரம் புஃபானியா யப்பா That's what you call inspired. பிளாட்டின் என்ன ப்ரோ இப்படி பால் கண்ட்ரோல் பண்றா போல கோல்ல நினைச்சேன் புஃபான் சேவ் பண்ணி அதாச்சும் பின்னாடி வியரா போட்ட பிரஷர்ல தூக்கி எங்கேயோ அடிச்சார்னு நினைக்கிறேன் இல்ல அது கோல் அது அம்மா ஆடுறா போலப்பா பிளாட்டின் Pullet gets it away. Sporting are looking to go ஆன் ஒரு forward now. கவுண்டர் Now it's Pullet. And this is Ronaldo. It's Cristiano ப்ரோ Ronaldo! நான் சேவ் எடுத்து போறேன் Oh, denied brilliantly! Cristiano Ronaldo is offering a wry smile there. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically இந்த let them சான்ஸ் attack தான் it. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேட்சை மாத்த போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ Getting up there! Firm header just off target. That's a really decent chance. இந்த ஓப்பன் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேட்சுக்கான இதுன்னு Picks it நினைக்கிறேன் up from the goal kick. Now, can they get him away? Look at the space here. ஏய் Defending of the desperate variety. கேர்ள் பண்ணிருக்கலாம் போல இதுவே ஓப்பன் ப்ரோ எனக்கு இப்போ ஏன் நான் ப்ரோ என்ன ப்ரோ Oh, good climb. Great ball, and he's in here. Oh, well cut out. No margin for error there at all. And now they can spring out of defence. And he's in on goal. And a chance! ப்ரோ மால்டினி வந்து இப்படி லாஃப்ட் போறான் பட் எம்பாப்பே கேன் டு தட் லாஃப்ட்னா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ப்ரோ எனக்கு மால்டினி கேன் மேக் தட் அசிஸ்ட் பட் எம்பாப்பே கான்ட் மேக் தட் அசிஸ்ட் டோன்ட் நோ ஹவ் ரெண்டு ஓப்பன் நான் தான் சொன்னேன்ல அந்த ரெண்டு ஓப்பன் தான் ப்ரோ அந்த மேட்சை மாத்த போகுதுன்னு நான் இன்னே எனக்கு தெரியும் அந்த ரெண்டு ஓப்பன் ஆகுறனா ஏதோ மேட்ச்ல நடக்க போகுது அப்படின்னு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்பயா தான் வரும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோ ஹைட் பிளேயர்ஸ் கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் இருக்கு போல ஃபீல் ஆகுது ப்ரோ இந்த அப்டேட்ல அது எல்லா வாட்டியும் அட்வான்டேஜ் தான் ப்ரோ ஹைட் பிளேயர் வச்சு விளையாடுறது அது இப்போ தான் தெரியுமா உங்களுக்கு ஹைட் பிளேயர் வச்சு ஆனால் எப்பயுமே அட்வான்டேஜ் தான் பட் என்ன அவங்களால ட்ரிபிள் சரியாக பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருப்பாங்க கஃபு இப்படி பிடிக்கிறான் ஓப்பன் கிடச்சி அதை விட்டுட்டு நான் புலம்பின்னு இருக்கேன் ப்ரோ ஷிட் Platini threads one in. Oh, he's onto this. He has found a way through. He's dealt with that really well. Corner number 2 then. And that should get the job done. 2 added minutes have been indicated. Messi. Again ஒரு கவுண்டர் அகைன் ஒரு ஓப்பன்
ப்ரோ என்ன ப்ரோ It's a இது decent எப்படி ப்ரோ watch, a சேவ் எடுத்து frantic போடுறான் watch. It is half time. And now, please turn ப்ரோ towards Well, there the were plenty of screen for talking live points in that scores first of all half, of but today's just the game. one goal. It's still open, anybody's bro. game here. Sporting trailing by the tightest of margins at half time. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions. செகண்ட் சான்ஸ் gotta மாப்பிள be வச்சு asked, ஃபினிஷ் பண்ணலாம் and the answers need to be found in காம் a டவுன் hurry. காம் டவுன் So that's it for the first half, and everyone காம் takes டவுன் a பிசி காம் well-earned டவுன் rest. காம் டவுன் கொஞ்சம் க்ளோஸ் போயிட்டு அடி ப்ரோ அந்த காம்னஸ் கொஞ்சம் போயிருச்சு ரியலி சாரி கொஞ்சம் காம் ஆகிக்கிறேன் Substitution for Sporting. Number 7. பீட்டர்ஸ் மைக்கேல் ப்ரோ Cristiano Ronaldo. So the action Coming on to resumes. replace him is number 21. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Now it's Platini. Neymar. And that's aimed into the middle. Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. Crossed in once more. And he's taking no chances there. Mbappe, a player so deservedly decorated with praise and glory. And he cuts out the supply. Still chasing the game, trailing by one. Xavi. Cristiano Ronaldo. Just about within shooting ப்ரோ range. இதையே ஏதோ பண்றான் Has another go. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. I think that's offside. Yes, it is. 3-2-1 டன் 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 ஒரு சில பையன் பார்க்கதான் பொடியன் செய்யும் வேலை எல்லாமே சாயிடுமே ஓ சிம்சான் பெயர்தான் சிட்டானே ஆப்பு வந்து கியூசி ஆடுறான் அதனால தான் அந்த 3 ஓப்பன் வந்து அல்வா மாதிரி கிடச்சிது இதொன்று தான் தேனே தினம் காவனவில் வருவேனே நான் ஃபேமிலியில் ஒருவானே Come on, baby, come on. Substitution The two for coaches Sporting. are signalling changes here, both at the same time. Lionel Messi. ஆடும் ஓடும் புதியாய் பாடும் Ruud Gullit. குதிக்கலாம் Coming off the field. குதிக்கலாம் Number 14. Johan Cruyff. Number 20. And it's Xavi. Well read, nice interception. Your impressions so far, Jim? We've not seen much from this team as a whole, Peter. OK, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. க்ரைஃபில் எஸ்எஸ்ல 2 சிஎஃப் நடுவில் போடு அட்டாக்கிங் கொடு சிஎஃப் க்ரைஃபுக்கு நிறையா சான்ஸ் கிரியேட் ஆகும் எங்கே ப்ரோ 3 சான்ஸ் கிரியேட் ஆனது நாசமாக போயிடுச்சு நாசமாக அடிச்சிட்டேன் நான் இதே கிரியேட் ஆகுது அட்டாக்கு Oh, facing up to his பெக்கம் ப்ரோ adversary. சூப்பராக This பண்ணுறான் is ப்ரோ a 108 ரேட்டிங் matchup. கொடுத்ததுக்கு The லக்கியாக idea இருக்கும் was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's Mbappe. Platini. There he goes, motoring forward. Platini. Neymar. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. That's an imaginative pass. Al Nassr surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. That's just playing it safe and simple. பாப்பேக்கு டைம் முடிஞ்சோ Substitution for Al Nassr.
Number 11, Neymar. Coming on the field is number 17, Son Heung-min. குரு ப்ரோ சொன்னதை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். என்னடா இது ஃபார்மேஷனு? அட்டாக்கிங் தான் தூக்கிட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அட்டாக்கிங் கிடையாது, கவுண்டர் அட்டாக்கர் தான். கவுண்டர் கொடு போயிருச்சு ப்ரோ. And they win it back again. Sporting are running out of time and out of options. Well, I suppose they need something to break their way, Peter. And Oh, he's on his own! Can he finish? மேட்ச் தோத்தது முழுக்க முழுக்க என் காரணம் தான் ப்ரோ. 3 ஓப்பனை விட்டு குழந்தைங்க. Perfect time, decisive strike. மெஸ்ஸி இருக்கிறது கூட எனக்கு தெரியல ப்ரோ. மெஸ்ஸி இருந்தானே தெரியல. oh, that's excellent composure because they keep Real chance! Goal! With so little time left, grandstand finish. A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. I think touch ஆட போறான்னு நினைக்கிறேன். Themselves a chance of a fairy tale finish. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired defending to stop this lot. Just eases him off the ball. 5 minutes தரான். Ferran Torres. ஐயோ டேவிட்னா ஆடுறான் ப்ரோ. 5 minutes to add. And here's the chance to counter. Can he get it through? Oh, that's a key பெனால்டினா என்ன ப்ரோ இப்படி ஆடுறான்? That's a lovely delicate pass. No, he's not getting his way this time. Aha, Now 1-2. it's Cruyff. Ferran tries a shot. That's a sharp finish. And right near the end, we have parity. The movement so precise. The யூஸ் dual camera BC. கிரைஃப பாஸ்க்கு யூஸ் பண்ணி இன்னும் ஒரு கோல். And that's it. A good watch. வெறுத்துட்டு இருப்பான். நான் வந்து கிரைஃப் தானே ப்ரோ ரெண்டு அசிஸ்டுமே. ரெண்டு அசிஸ்டுமே கிரைஃப் தானே. Ferran Torres, Voting voted man of the match and deservedly so. Come back. After all of that, Jim, what do you ப்ரோ think? இது வந்து நான் வந்து 4 கோல் அடிக்க வேண்டிய மேட்ச் இது. 4 கோல் அடிச்சு வின் பண்ண வேண்டிய மேட்ச். 4 கோல் அடிச்சு வின் பண்ண வேண்டிய மேட்சை வந்து நான் தோக்க வேண்டிய மேட்ச். டியூவல் கேமரா வில் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் டிஃபென்ஸ். இல்ல ப்ரோ டிஃபென்ஸுக்கு எனக்கு நல்லா இருக்கு ப்ரோ. அந்த கிட்ட ஆமா கிரைஃப் தான். அவ்வளவுதான் ப்ரோ. தட்ஸ் வை வந்து நம்மளுக்கு இவரு வேணும். சுரு ப்ரோ கொடுத்தாப்புல ஒரு டிப்ஸு போட்டேன். குவாலி கிரைஃப் 2 அசிஸ்ட். இந்த கேம் ட்ரிப் ப்ரோ 10,000 ரேங்க் ஆப்போ ப்ரோ. பட் ஆனால் அவன் அவ்வளோனா விளையாடல. அந்த 3 ஓப்பன் விட்டது தான் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கு. இது வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் மேட்சே கிடையாது. நான் ஈஸியாக டாமினேட் பண்ணுற மேட்ச் இது. 1 இல்லை 2 இல்லை 3 ப்ரோ. மொத்தமாக எவ்வளோ மேட்ச் அது கணக்கேலாம் போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. கணக்கு பண்ணால் நான் 150 மேட்ச் போயிட்டு இருப்பேன் ப்ரோ. 61 வின்னு, 43 லாஸு, 27 ட்ரா. நீயே கணக்கு போடு. டாப் ரேங்க் புஷ் பண்ணுறேன்னா நீ வந்து லெஜெண்டரி பிளேயராக இருந்தால் தான் நீ மேட்ச்னா கணக்கு பண்ணணும். நானா வந்து லெஜெண்டரி பிளேயர்னா கிடையாது. ஐ எம் ஆவரேஜ் பிளேயர். நான் வந்து அப்செட் பண்ணிப்பேன். அதனால தான் நான் லாஸ்லாம் பார்த்து விளாட்றதில்ல. எப்போ லெஜெண்டரி பிளேயராக மாறுவானா என்னைக்கு வந்து 10 லாஸ்க்குள்ளேயே 2500 பாயிண்ட் அடிக்கிறனோ அன்றைக்கி தான் ஐ கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ லெஜெண்டரி பிளேயர். லாஸே இருக்கக்கூடாது. ஃபுல்லாக ட்ரா ஆர் வின் தான்.
அக்கோரா அந்த மேட்ச் செம ஃபார்மில் இருக்கான். மௌனம் பேசும் மொழி கூட அழகடியாயுள் நேரும் அது போதும் அழகி. மேக்னெட்டிக் ஃபிட் ஜூட் தானே ஆவான். என்ன ஆவான் லாங் பால் கவுண்ட்ரு க்ளூப். ஓ பிளே ஸ்டைல் மாற்றுவானோ. ஓ வேணும்ட்டே பிளே ஸ்டைல் மாற்றி வச்சுருக்கான் போலையா. பொஷன் பிக் கவுண்டர் தானே க்ளூப்பு. மாற்றிட்டான் பார்த்தியா. பொஷன் மாற்றிருக்கான். நான் பார்த்தேன்னாடா இது பிளேயர் ரேட்டிங்னா இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கேன்னு பார்த்தேன். அம்மான் மக்களே 4 more likes to 30 likes. நிறைய பேர் லைக்கே போலாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. கொஞ்சம் லைக்கை போட்டு பாருங்க. டைம்னா ப்ரோ 9 மணி. என் கேல்குலேஷன் தவறிடுச்சு ப்ரோ. கேல்குலேஷன் படி லாஸ்ட் மேட்ச் வின் பண்ணியிருந்தா என் கேல்குலேஷன் படி போயிருப்பேன். Any of them will time waste at the end of win the game, but bro will time waste to give a comeback at the end. Dialogue நல்லா இருக்குங்க. Perfect ambience for the central characters who are ready now to bro ஃபரான் தான் bro man of the match. ரெண்டு கோலுமே ரெண்டு அசிஸ்ட் பிரேக் ரைஃப். பட் அது ரெண்டுமே பயங்கரமா ஃபினிஷ் பண்ணான். One of the game's best ever, Cristiano Ronaldo. He brings a power to whatever he does and his unquenchable third. It's wow. That's why phenomenal finishing needed bro. That's the reason phenomenal finishing is needed. இப்போ வந்து அந்த எட்டோ எதுவுமே பண்ணல. சும்மா திரும்ப கூட இல்லை. அப்படியே ஒரு ஸ்டன்னிங் விட்டான் பாரியா கீப்பர் வந்து எப்படி போகுதுன்னு. That's why phenomenal finishing important. Mbappe. Now it's Messi. That is good pressure. Barco mini potra apde. Yaya Toure. And it's Bellingham. Another pass just keeps it ticking over. And no, he's seen through all of that. Appo nalla player bro. Pirlo did just about enough to come out on top there. Neither party Ayyo. overly willing to compromise. He's beaten the keeper, but hit the post. அப்போ நல்ல பிளேயர். நான் வந்து கேவலமா ஆடிட்டு இருக்கேன். Really had a clever trick to shake off his opponent then, but I am playing like a shit. Oppo playing like beast. Sporting so far providing no real test at all for the goalkeeper. ஏய் ப்ரோ இந்த பக்கம் இவனுக்கு போட்டேன் ப்ரோ. நான் சர்ஜி ஆகுறதுக்கு போட்டேன். அவ்வளோதான் 1-2. அந்த மேட்ச் புஃபான் காப்பாத்துறான். செம்மையா பில்ட் பண்றான் பொசிஷன். பா எப்படி 1-2 பாரு ப்ரோ. ஜஸ்ட் கேர்ள் கொடுத்தனால கோல் அது. It might not be such a bad idea. Bro have another idea. Into feet. Yeah, they've got to find a way around this huge height. Yaya Toure! It's fallen kindly here. There it is. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That has been drummed into him from such an early age, Peter. It almost came as second nature. He such as the keeper couldn't hold on to it, and he's there in a flash. அப்போ நல்ல பிளேயர் ப்ரோ. டிஃபென்ஸ் சூப்பரா பண்றான். Are in front now, the game's only goal. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Cristiano Ronaldo. If they want to counter, they could do with more speed. ஐயோ இதுதான் ப்ரோ தேவையில்லாம அந்த த்ரூவை தப்பான நேரத்தில் அழுத்துறான் ப்ரோ. மேட்ச் லாஸ்ட் ப்ரோ 100%. ரொம்ப கேவலமாக ஆடிட்டு இருக்கேன். தேவையில்லாத த்ரூ. அதுதான் ரொம்ப நாளமாக த்ரூவை வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும்னு ஆடிட்டு இருந்தேன். இந்த மேட்ச் டோட்டலாக மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு த்ரூவில். Casapia are sitting pretty, 2-0 up.
to be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. பயங்கரமா predict பயங்கரமா பண்றான். நான் அதான் அடுத்து பண்ண போறேன். அப்போ சூப்பரான அப்போ. And here's Eto. Now he's running away. It's Eto. இன்னும் ஒரு ஷாட் கூட எடுக்கல ஆன் டார்கெட்ல. Could be danger here. நல்லா ஆடுறான். No, he wasn't being taken in by that trickery. Have been indicated. Eto. And the whistle goes for half-time. So your views on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't update வானம் கை போய்யா. change at this stage. அப்டேட் வானம் கை போய்னா எப்படி bro கேம் பியா இருந்துன்னு சொல்றானா அப்டேட் வந்ததுக்கு அப்புறம். Well-earned rest. Can I make comeback to second half? Can I give comeback? Last match மாறே இந்த மேட்சும். Substitution for Sporting. But I am playing like a shit this match. இந்த மேட்ச் ரொம்ப கேவலமா ஆடிட்டு இருக்கு. Number 19. So right back into the action. Coming on the field. Well, I think they have to be positive despite the score. Bro, they don't want to pass do, Peter, போட்றான். is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. And this is Eto. Well, that tackle was certainly sturdy. And the ball's gone astray. And this is Azar. Sporting do appear to have made a half-time change. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Probing pass. வா யாயா டோரே ஆங்கர் மேன். Sporting perhaps wondering what the best time is for their next substitution. This is a promising build-up. Stam simply refused to be outdone there. ஏய் ஏன்டா நான் இவ்ளோ மட்டமா போடுறேன் பாஸ் அவன் கெஸ் பண்றதா அதுதான் ரொம்ப மட்டமா போட்டுட்டு இருக்கீங்க பாஸஸ்னா. Oh, that wasn't கேவலமா ஆடுறேன் ப்ரோ அந்த மேட்ச். ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பாஸ் கூட இல்ல ப்ரோ அந்த மேட்ச். Now it's Mbappe. Oh, truly brave defending. Some inspired work that. It's good that someone knew exactly what they were doing. He's had a shot. அப்போ மேனுவல்ல பிரஷர் மாதிரி ஆடுறான் ப்ரோ. Let's just consider that one arranged by மேனுவல் வந்து while defending அந்த ஷாட் எடுக்கும்போது மேனுவல் தப்புனே அந்த ஷாட் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது அந்த பிரஷர் போட்டு பாலை வின் பண்றான் அந்த மாதிரி. மேனுவல் ப்ளஸ் ப்ரெஷர். இந்த மேட்ச் லாஸ்ட் தான். அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக 5000 ரேங்க் உள்ள இருப்பான். ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் அப்படியே மேட்ச் மாறிடுச்சு. மிஸ்டேக்ஸ் அது இல்லாமல் அவனுக்கு அந்த லக்கில் வர ஒரு கோல் போயிடுச்சு 8 ஃபர்ஸ்ட் கோல். அதுவே கான்ஃபிடென்ட் அவனுக்கு அதிகமாகிடும். ஒரு கோல் லீடில் இருக்க கான்ஃபிடென்ட். எனக்கு ஸ்பேஸே தர மாட்டேன்ல இல்லைனா கூட அந்த மேட்ச் ட்ராப் பண்ணலாம். அந்த ஒரு கோல் போனோடனே அப்படியே கான்ஃபிடென்ட்டோட ரெண்டாவது கோல் அடிப்பான். அந்த மாதிரி எப்பயுமே கோலே போகக்கூடாது ப்ரோ நம்ம இருக்கும்போது. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. அதே மாதிரி என் மிஸ்டேக்லயும் ஒரு கோல் போச்சு. அதுவும் என் மிஸ்டேக்ல அப்படியே போச்சு. Did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. அவன் டிஃபென்ஸும் சூப்பரா பண்றான். அதுல குறை சொல்ல முடியாது. Now it's Inzaghi. And here's பாரு பயங்கரமா பிரஸ் பண்றான் தெரியுதா? கரெக்ட்டா பாலை ரிசீவ் பண்ணி நீ வந்து
பாசஸ் டப்பு 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 டப்புன்னு ஆடணும் இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் கிட்ட. அப்பதான் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். Kept aware and it is reclaimed easily. Still no way through. The defending here is resolute. இந்த இப்போ நான் டிஃபென்ஸ் பண்ற மாதிரி ஸ்டார்டிங்ல தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் அந்த ஒரு கோல் போனோனே அப்படியே இதுவாயிருச்சு. Looking to play him in and the shots. கிராபிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டேடியம் கிராபிக்ஸ் ஸ்லோல போட்டேன். இப்போ கொஞ்சம் லாக் இல்லாம ஸ்மூத்தா இருக்கு. ஆமா ப்ரோ, அது எப்பயுமே அந்த மாதிரி தானே. கிராபிக்ஸ் வந்து ஹைல இருந்தா கேம் லாக் ஆகும், தெரியாதா? இப்போ நான் வந்து கோல் அடிச்சாலும் என்னால வின் பண்ண முடியாது. ஆனாலும் ஏதோ பண்றான், அதான் என்னன்னு தெரியல. Roberto Carlos with the short one. Tries a shot. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. Sporting presented with a golden opportunity here. A big, deep breath. And that's one back. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Yeah, the keeper was... And that is it. The referee has seen enough. Well, that was intense and enjoyable contest. நான் இப்போ பண்ண டிஃபென்ஸ் நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பண்ணியிருந்தேன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேட்ச் வந்து நான் வின் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டார்டிங் ரொம்ப மிஸ்டேக் பண்ணேன். ஆனா சொன்னேன்ல, ஆப்போ வந்து கண்டிப்பா சம ரேங்க்ல இருப்பானு. 6065 ரேங்க். நாமே ப்ளே பண்ணோம். அப்செட்டா இருக்க மாதிரி தெரியுது. இல்லை, இன்னைக்கு வந்து ஃபுல் காம்னஸ் மோட்ல இருக்கேன் ப்ரோ. ஏன்னா அக்ரெசிவா இருந்தா என்னால ஐ கான்ட் ஃபோக்கஸ் த கேம். காம்னஸா இருந்தாதான் வெற்றி வருது, என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்றேன்னு தெரியுது. இப்போ இந்த மேட்ச் வந்து என்னோட மிஸ்டேக்ல தான் அந்த மேட்ச் தோத்தது. பட் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் கோல் நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் கோல் வந்து அவனோட லக்ல போச்சு. பட் ஆனால் ரெண்டாவது கோல் வந்து மை 100% மை மிஸ்டேக். 22- இஸ் ஓகே, பரவாயில்ல, விட்டது இந்த மேட்ச் பிடிக்கலாம். பட் ஆனால் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கோல் தான் என்னால் ஏற்றுக்க முடியல. ரீபோர்டில் போச்சு. அதுவும் யாயா டோரை அடிச்சு நம்ம புஃபான் கையில் பிடிக்கல. புஃபான் பேரிங்கே வச்சிருக்கான். எவ்வளோ கேட்சிங் அண்ட் பேரிங் 98 99 வச்சிருக்கான். பட் ஆனால் யாயா டோரே ஆங்கிலேலாம் முடிச்சான் அந்த ஷாட்டு. அதை ரீபவுண்ட் ஆகும்போது தான் காண்டாது. ரேங்க் 1 டிவிஷன் 1 ஸ்குவாட் பாத்தியா? ரேங்க் 1 இல்லையா ப்ரோ? பார்க்கலையே, பரவாயில்ல விடு, அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் மூவ் ஆன். எனக்கு சண்டை இங்கே உடைய போது மண்டை. $1978 ரேங்க். ஓபி. நீ கேட்டா உன்னை கூட உன் கையில் விட்டு போகிற ஆசை போல வந்து கோடி போ, என்னாலும் காதல் குத்தாது. இந்த மேட்ச் இப்போ எல்லாருமே பச்சை பச்சையா இருக்கானுப்பா. அந்த மேட்ச்சு ஐ திங்க் இந்த மேட்ச் சம்திங் கோயிங் டு பி ஸ்பெஷல் நினைக்கிறேன். எல்லாருமே பச்சையா இருக்கானுப்பா அந்த மேட்ச். ஆப்போ வித் சேம் எம்பாப்பே. ஆப்போ வந்து எம்பாப்பே பேக் வைப்புன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எம்பாப்பே, ஃபார்லாண்ட், 110 மெஸ்ஸி, ஜான் கிரைஃப், டிஎம் ஃப்ளோர், பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் அண்ட் ஆங்கர்மேன், டிஸ்ட்ராயர் ப்ளஸ் ஆங்கர்மேன். கேனோ கோட்டட் கார்டு ப்ரோ. கேனோ கார்டு. ஒரு மேட்சுக்கு இப்படின்னா எனக்கு என்ன தப்பு பண்ணுறேன்னு தெரியாது. ஃப்ரீயா இருக்கும் எல்லா மேட்சும். அதுதான் ப்ரோ. நீங்கள் வந்து உங்கள் மைண்ட் செட் தான் ப்ரோ 100%. இப்போ வந்து பாரு, நான் வந்து முன்னாடி நான் விளையாடிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கேன், நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா தோத்துக்கிட்டே இருப்பேன். என் மிஸ்டேக்ஸை ரெக்டிஃபை பண்ண முடியாது. இப்போ வந்து ஒரு மாதிரி அப்படியே ஓகே, நம்ம மேலே தான் மிஸ்டேக்ஸ், நம்ம கரெக்டாக ஆனால் நம்ம கரெக்டாக ஆடலான்ற மாதிரி மைண்ட் செட் இப்போ வந்துருக்கு. போன மேட்ச் பண்ண மிஸ்டேக் இந்த மேட்ச் பண்ணக்கூடாது, அவ்வளோதான். Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less
glamorous members of the Milanese elite. அது அந்த இடத்துல பொசிஷன்ல மெஸ்ஸி ஆடுறான்னு நினைச்சிட்டேன் ப்ரோ. I think he was on a par with the rest of them, and his tactical versatility means the centre back, full back, Sweeper, defensive midfield player. yeah, and we shouldn't forget his outstanding vision and confidence on the ball being almost as important as what he did at the back. And that has earned a few nods of approval from the bench. அந்த இடத்துல மெஸ்ஸி ஆடுறான்னு நினைச்சிட்டு எடுத்த உடனே ஸ்டன்னிங் போயிட்டான். பார்த்தா இனியஸ்டா ஆத்தினதே மறந்துட்டேன். Oh, that's nice. Mbappe! Mbappe! Oh, how good is that? A finish right from the top draw. And Sporting score first. இப்போ வந்து அவனோட எம்பாப்பே கிட்ட இருந்து இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவான். பட் ஆனா அவன் எம்பாப்பே அடிக்க மாட்டான். பாரு. Brilliant. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot around the ball so effortlessly. Amazing. Iraq finding themselves unexpectedly behind. ஏய் அம்மையா பிடிச்சான்பா மேனுவல்ல. Sporting currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. Cruyff. நல்ல ஒரு 1-2. He is so at ease on the ball. Company getting this one clear. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. ஏய் நாங்க போடவே இல்லை ப்ரோ. நான் பால நாங்க போடவே இல்லை ப்ரோ. நான் இந்த பக்கம் எம்பாப்பே வந்து நடுவுல ஃப்ரீயா ஓடனான். சரி மச்சானுக்கு ஸ்டாட்ஸ் பயங்கரமா இருக்கே, பாசிங் ஸ்டாட்ஸ், ஒரு பாஸை போட்டு விடுவோம் அப்படின்னு விட்டேன். பார்த்தா மச்சான் வந்து அதுக்கு ரெடியா இல்லை. That has been cut short. Forlan. That's really well manoeuvred. And here's Mbappe. Shit. Messi. That's why anchorman needed, bro. இது இந்த ரீசனுக்கு தான் anchorman. அந்த இடத்துல anchorman நீங்க யூஸ் பண்ணலன்னு வெச்சுக்கோயேன், தப்புன்னு அது வந்து எம்பாப்பேக்கு வந்து ஈஸி கோல் அது. இந்த இடத்துல ஒரு anchorman இருந்தனால தான் அது கோலா கன்வெர்ட் ஆகாம அவன் பிரஷர் பண்ணான். And it's Pirlo. Out towards the flank. Pirlo, always wanting the ball, always wanting to do something different with it. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. There will be one challenge just a bit on the firm side. Looking for the run. Mbappe and the super shot. Mbappe, super good. That's a shot. Kali goal. A 2-goal lead and their foot. And that is indeed division 1 under 5 lakhs la player வந்தாலே எல்லாமே பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்ண முடியல. ரொம்ப ஒன் சைடா லாஸ். இப்போ நான் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணேன்னு தெரியுமா? இப்போ நீ யாருன்னா அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருப்பனா, ஒரு மூவ் பண்ணான் பாத்தியா? அப்போ அவன் வந்து யாரோ வச்சு எடுத்துட்டு வந்தான் அந்த பக்கம், யாருன்னு தெரியல. இப்போ ஒரு 1-2 பாஸ் போட்டிருப்பான் எம்பாப்பேக்கு. அந்த இடத்துல நீ அந்த இடத்துல இருந்ததுன்னா நீ என்ன பண்ணிருப்பனா, அந்த 1-2 போடுறவனுக்கு தான் ப்ரெஸ் பண்ணிருப்ப. பட் பின்னாடி ஒருத்தர் இருப்பா, அவனை பார்த்துருக்க மாட்டேன். இப்போ அது என்ன ஆகும்னா, நான் வந்து மேனுவல் ஸ்விட்சிங், அதனால கரெக்டாக இது பண்ணுறேன். நீ வேணா அசிஸ்டடாக இருப்ப. அது விளாட தான் தெரியும் நம்மளுக்கு. நீ வந்து ஓ மைண்டை விட நீ ஆப்போ மைண்ட் எப்படி இருக்கும் நீ டப்புன்னு திங்க் பண்ணி ஆடணும். அதுதான் இது. உடனே ஞானி மாதிரி பேசுகிறேன்னு நினச்சிக்காத, எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். உடனே வந்து ப்ரோ நீ புளித்தி மாதிரி பேசாத ப்ரோ, நீ யாராவது வந்துட போகிறீங்க சேட்டில் சொல்லிட்டேன். இப்போ வாங்க ப்ரோ. போச்சு ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. நான் செமி ஆட்டோயா? அப்படியா? Substitution for Sporting, number 7, Cristiano Ronaldo. So we're off again. ஒரு கோல் போட்டா மேட்ச் என் கையில வச்சுப்பேன். Mbappe. Great shot. ஹாட்ரிக். And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? Hat-trick.
ப்ரோ அந்த மேட்சோட கிளம்புறேன் ப்ரோ, டைம் ஆயிடுச்சு, மேட்சோட கிளம்பிக்கிறேன். And he thumps it clear. Well, that is one way to stop him. Sporting have the chance to go the other way. Now it's Hullet. Lovely bit of skill. Yeah. Well, that is good. மச்சான் எப்படி Super பண்றான்? running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. He's had a shot. Now that wasn't a bad hit by any means. Just couldn't quite control it. Nothing wrong with the height and the contact. மந்தர சாமி போக்கிரி சாமி. Cruyff. Chance for a மக்கா shot. மக்கா வாட்டா சேவடா Well, he புஃபான் got rid சூப்பர்ரா because பாய். he was under pressure. இல்லே சாமி. Looking to play him in. Goes for a shot. அப்போ வந்து ஹார்ட் லக் இருக்கு, பட் ஆனா அது லக்கா மாத்திட்டான். சூப்பர். பெப்பே அவனும் மேனுவல் பிடிச்சி உள்ள கீழே கொண்டு வந்தா ஒரு ஃபுல் கண்ட்ரோல் எடுக்க மேனுவல் ஆடும்போது நல்லா, ஆனா ரொம்ப லாஸ் பண்றேன். கத்துக்கும் இல்லை மேனுவல் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ப்ரோ. மேனுவல் நீ கற்றுக்க வந்து ஒரு சீசன் ஆகும், ஒரு சீசன் 2 சீசன் ஆச்சு எனக்கு நான் மேனுவல் கற்றுக்க. நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ லேர்னர் தான், எல்லாமே எடுத்தோடனேனா பர்ஃபெக்டான ஆட மாட்டேன். நான் வந்து ஸ்லோ லேர்னர் தான், எனக்கு வந்து ரொம்ப டைம் ஆச்சு கற்றுக்க. வா நாயா இப்படி முட்டுறான் தலையை குளிட்டு. ஐயோ தெரியாமல் சுவிட்ச் கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. Well, they've got it back in a hurry. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. தெரியுதடா சாமி. Nicely shaped ball. Well, that's well spotted. Well, that is not the best ball. Offers an apologetic look. கட்ட குரலை கேட்கையில ப்ரோ ஒருத்தன்ட்ட இது இல்லை போல ப்ரோ, கட்பிங் நட்டானு. கட்ட குரலை கேட்கையில ஏழுமால என் தரிசனண்டா சாமி ஆமி. ஏன் அந்த பாட்டை பாடிட்டு இருக்கேன் எனக்கே தெரியல. That's positional goals. The utilization of space. Cruyff cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that. And let's votify the time. வாங்க நண்பர்களே, எல்லாரும் டைமை ஓட்டலாம். இது மாதிரி பண்ணாதான் ஜெயிக்க முடியும். இதில் அசிங்கப்பட ஒன்றும் இல்லைங்க. எங்க நம்ம போகிறோம், டபுள் பார் டிஃபென்ஸ் போட்டு கிளியர் பண்ண போகிறோம். எங்க நம்ம போறோம், டபுள் பார் டிஃபென்ஸ் போட போறோம். சாரிடா நண்பாபா, அப்போ என்ன மன்னிச்சிருடா தம்பி, எனக்கு வேற வழி தெரியல, இதாண்டா ஒரே வழி. பிளிட்ஸ் போயிருக்கலாம் பிகிலே. ஹலோ வணக்கம், வாங்க போஸ் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா, வணக்கம். ப்ரோ வந்து லெஃப்ட் ஃபுட்டர் தானே ப்ரோ ஸ்ட்ரைக்கர். ஆனா அந்த பேக் வர்த்து தெரியுமா இந்த பேக் போனது ப்ரோ. அப்போ வந்து 6325,000 ரேங்க் ப்ரோ, என்ன விட ஒரு 500 ரேங்க் அபோவ் பிளேயர். பிளேயர்டு வெரி வெரி வெல். அதில் என்ன இருக்கு ப்ரோ, நம்ம ஜெயிக்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், கரெக்டு தான். பட் ஆனால் அந்த யூடியூபர்னு அந்த பேர் போட்டு அதை பண்ணுறது தான் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கு. இன்ஃபினிட்டி எஜிப்ட் வச்சாடுறான். ஹாய் அண்ணா, வாங்க ப்ரோ. ஆனிஸ் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் 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 ப்ரோ. ப்ரோ +29 ப்ரோ, அப்போ 1900 ப்ளஸ் ரேங்க்ல. ஓகே ஓகே. நான் ப்ரோ எம்பாப்பே என்ன சொல்கிறான், ஏதோ போட்டிருந்தீங்க வேறு உங்கள் போஸ்ட்டில், எம்பாப்பே எதுவுமே பண்ண மாட்டான், சர்ஜியோ ஆகாரோ சூப்பராக பண்ணுறான்னு ஏதோ போட்டிருந்தீங்க. நான் தான் கதை ப்ரோ பண்ணா நல்லா பண்ணுறானா என்னன்னா, எம்பாப்பே மேட்சுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் பயங்கரமாக இருக்குது. லாஸ்ட் மேட்ச் 2 கோல். நான் தான் சொல்கிறேன் எம்பாப்பே மாப்பிள்ள என்ன தான் கதை. எம்பாப்பே முன்னைக்கும் பரவாயில்ல,
எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு ஏன் அவன் நல்லா இல்லைன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுதுன்னா, நீங்கள் வந்து பினாமினல் ஃபினிஷிங் பிளேயரை வச்சே விளையாடிட்டீங்களா சிஎஃப்ல. அதனால இது வந்து வித்தவுட் பினாமினல் உங்களுக்கு இன்னும் அடாப்ட் ஆலையா என்னன்னு தெரில. ஏன்னா எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஏன்னா நான் வச்சிருந்த 2 சிஎஃப்மே பினாமினல் ஃபினிஷிங்கு. அதனால வந்து பயங்கரமாக இருந்தது. ஆங்கிலே இல்லாமல் வந்து அடிச்சிட்டு இருப்பேன். இப்போ வந்து இவனுக்கு பினாமினல் இல்லைல்ல, அதனால் நம்ம கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு எல்லாமே. பட் ஆனால் பிளிட்ஸு பேங்கராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. பிளிட்ஸும் நல்லா இருக்குது, ஃபினிஷிங் சூப்பராக இருக்குது, ட்ரிப்புளிங் நல்லா இருக்குது. அதான் ப்ரோ 390 மேட்ச்சில் 274 கோல், 64 அசிஸ்ட்டு. 2 சிஎஃப் போட்டு ஆடுறதுனால இது கம்மி. சிங்கிள் சிஎஃப் போட்டு ஆடுறதுனா மோஸ்ட்டாக எல்லா கோலுமே இவன் தான் அடிப்பான். இந்த மெஸ்ஸியை வச்சுனா 1500 மேட்ச் ஆட்டுக்கிறேன்ப்பா, எனக்கே தெரில. ஆனால் கோல் அசிஸ்ட் எல்லாமே கம்மியாக வச்சுருப்பேன். ஏன்னா இப்போ தான் இந்த மெஸ்ஸியே அப்டேட்டில் நல்லா பண்ணியிருக்கானுங்க. சரியா, போயிட்டு வரட்டா, நாளைக்கு பார்க்கலாம். லைவை முடிச்சிக்கிறேன். நாளைக்கு பார்க்கலாம் நண்பர்களே. பாய் see you, குட் நைட். பிசி ட்ரை டு புட் ரிவ்யூ வீடியோஸ். அதுதான் ப்ரோ, லைவில் அதை ப்ளே பண்ணால் அப்படியே அதை ரிவ்யூவாக போடலாம். நாளைக்கு வந்து அவுமியாங் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். அது அப்படியே நல்லா ஒரு 10 கிளிப்பு கிடச்சதுன்னா அது அப்படியே வீடியோவாக போடலாம். அவ்வளோதான். இன்றைக்கே கிடச்சிருக்கணும். ஒரு 2 அந்த டெய்லி கேம்ஸ் விட்டேன் ஸ்கோர் பண்ணாமல், அதனால் அப்படியே போயிடுச்சு. பாய் ப்ரோ, நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய், நாளை சந்திப்போம். இத்துடன் விடைபெறுவது உங்கள் பிசி கேமர். பாய். எல்லாருக்கும் பாய் ப்ரோ, பாய்.